Abatulaba ku Sooti TV tusanyusa okuba nga tubasisinkana essaawa zino. Beera eggwanga Uganda ne bweru waalyo bwe litambula nga bwerijjo Robert Mutebi nannyini field gemanya gange. Olunaku olwaleero eggwanga Uganda ne bagenda oba tugenda oba tuli mu kwefumiitiriza ku bulwadde obwa Siriimu. Rakai gye tuli ssaawa zino era ng'ekibaale wano mu tawuni kanso yaabwe wentandikidde pulogulaamu y'olunaku olwaleero mbatuuseeko embeera nga bwetambula mu bitundu eby'enjawulo. Eno ate byempulire ekkiriza bakuteeka mitima ne wakati mu kukkiriza kubanga bakwataganyiza wamu okulwanyisa obulwadde obwa Siriimu mu kitundu kino ekiriyo mu kabuga kano mwe ntandikira nkulageko n'enkulaakulana eri mu kitundu kino naye ate ekyenkizo ku byonna baagala nnyo omusumba Aloysius Bugingo. So prayer a ministry wamma ebuganye Siria ayolesa mubiri okusisinkana webali kukola bizinesi webali kuweereza gwanga webali kwagala mulimu gwokola kinsanyusiza nnyo okusanga nga oweereza na byonna byokola. Asooka otubuuzeeko kakwate kangukwate kankukwatira omuzinda esebo mujebale kusebo kamera straight mujebale kusebo amina nawe jeba amanya gafe amanya bya Katonda Steven ompadde emboozi enyisanyusiza omusumba Bugingo ekigambo kikozeemu omulimu. Ekigambo kya Bugingo kitusanyusa nnyo era musumba Bugingo eno tumwagala nnyo 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 nekibaale lwaki kuba ekyo twagalira Bugingo program zitusanyusa nnyo zizimba ayogera ku bizinesi ayogera ku byamaka ayogera ku by'omwoyo kwegamba atusanyusa nnyo buli wamu. Kati nga gwa bizinesi ogwa bizinesi olina kyofunyeemu mu kigambo kye? Nfunyeemu nnyo kubanga ntera kugiwuliriza rediyo ya Bugingo wali ebyayogera nebinyongerako okumpa maanyi mu byenkola nosigala ng'ogenda mu maaso. Nsigala ngenda mu maaso kituufu temwani mwetaza ajja abakyalireko eno era tumwetaaga nnyo mumutuleetere wano Kibaale. Nsumba Bugingo bakwetaaga nnyo tukuleete wano ekibaale. Tuli mu anniversary experience nsazeewo ey'olunaku olwaleero ntandike na bujulizi okuva mu bantu abeeno abamanyi era abawuliriza wamu n'abalaba omusumba Aloysius Bugingo. Nsaba kumpako ka space wano taata nsanyusa okusinkana mukama mulungi. Amina sebo kale sebo omuwulire omulaba Bugingo ye waffe ye wange bonna musumba Bugingo mwagala nnyo olw'ebigambo bizinensi ebyamaka n'ebyobufuzi tabikwata bubi nga banne abamu bwe babikwata. Ensonga ezo bwenzisumba Bugingo naye tubadde tusaba nnyo bw'abakkiriza mugambe abantu b'Ekibaale Town Council bakutumidde nnyo naye bakusaba ogendeko yo muwulire ebiseera byonna byembeerawo. Sijja kugamba nti saawa bwe ziti oba pulogulamu bwe zibitulaga bifaananyi naye kati nakyuka n'enzira kwata awo nange naye ng'omusumba Bugingo ng'ogoberedde ebigambo bye
toyinza kusigala nga bw'obadde wabula ofuna enkyukakyuka gye nsuubira okuba ennungi okusinziira ku mbuulirira gy'abuuliriramu ebigambo bye essewo naawe akukyusiza nnyo abantu bandaba bulungi nga ndi ku tv nkakasa nti omusumba bugingo byabuulirira bindyoyo emyoyo mu byembeera mu byobufuzi mu byobufumbo byebyamaka nno ssebo abantu asibyaffe nga sooti TV si byange nga Robert Mutebi nedda by'abantu b'ensanze eno gye mbadde sisuubira ABCD naye ati ngenza okulaba nga dduuka ku dduuka nnyumba ku nnyumba bamusumba Aloysius Bugingo bakkiriza era bamwagala. Mukama mulungi baliko kale so naawe gyebale amanya gaffe amanya yenze Namju Eva musawo mbeera Kibali musawo opracticing obusawo oba wabivaako oli mu bizinesi kola byonna mbikola nsanyusa okusisinga kale so bw'otulabye n'okuba akalulu nti omusumba Bugingo wuuyo si yenze era olubalayo bwe nti nensoma ku saati zammwe nga ndabako soloti ne mmanya nti kati bano balina okuba nga bavudde wa pasita Bugingo era netumene embeera musanyufu nnyo nenjogerako wamu nabo era ne baŋŋamba ddala kituufu bakola ku soloti naye ng'omumanyi yes pasita Bugingo mumanyi nyumya emboozi saawa z'oyagala zonna zikuwa pasita Bugingo musajja mulungi nnyo atubuulira enjiri pasita Bugingo nga yatandise ng'ali ku sooti media n'atandika oba toyagala vaawo musajja mulungi akulya ow'omwoyo n'akubulira ku bintu by'okulya ow'omwoyo mu kyaki n'akubulira bayibuli ate waamala n'akusomesa ne ku maka engeri gy'oyinza okukwatamu amakaago n'engeri gy'oyinza okubudaabudamu abaana era n'engeri gy'oyinza okontrolingamu obusungu bwo woba onyiize mu maka ki ky'olina okuzzaako. Nze y'ensonga lwaki njagala nnyo omusajja oyo. Kati mu byonna ki ky'opracticing? Byonna mbutuufu mbikolera ne binkwatako kubanga bwe tugenda mu mwoyo aba bulungi akubuulira enjiri n'okkiriza ate era nga kyayogerako kituufu. Era wetudda mu bintu by'amaka pasita Bugingo akubuulira n'agamba omukyala weeyisire bw'oti omwami nawe weeyise bw'oti mu makaago. Kati obikola? Yes, tubikola era n'omwami abeerako ffenna ne tubeerako ne tuyiga kubanga okuyiga tekukola ki tekugwayo. Nga muli Kibale? Yes, tubeera mu nnyumba gundi pasita Bugingo natandika okusabisa nga kwetuli. Yes. Efe tukuwuliriza tubeerako era nyikkira enjiri eyo gitwale mu maaso mukwano tweyanziza Mukama akuwa omukisa. Rakai gye tuli abagenda maaso n'okutulaba tuli ku anniversary experience tuli Kibale abantu b'Ekibale nti baagala nnyo omusumba Aloysius Bugingo era bwe bumu ku bujulizi bwabwe nga bwogenda mu maaso wangisebo nze sirina buzibu naawe wange tiwali buzibu tubalagana akabuga ak'Ekibale ankugambye nti tujja kubanga gye bujjakawo katono ate tubatwalako gye bujjakawo katono tata kanzije gye bujjakawo katono tujja batwala ku mukolo naye tubalageko ekiriyo naye nga sofa abantu beeno bangambye nti omusumba Bugingo bamwagala nnyo enjiri bagiwulira ate nga n'omulimu gw'abakozeemu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala amaka gaabwe na buli kimu. Oli bulungi? Ndi bulungi se. Bitambula bitya? Bulungi. Kibale eri etya? Eri bulungi. Mukola? Bwe bityo. Bwe bityo. Naye nga bitambula? Budde bwa bwavu. Budde bwa bwavu. Ekirungi musaba? Bulungi nnyo. Ekirungi wema musaba Mukama akibabalize. Amiina. Musumba Bugingo omumanyi? Mulaba ku TV. Omulaba? Era Ekibale? Mulaba. Biki byakuzimbyemu nga ggwe omuntu ng'osinziira eno Ekibale? Kati Bugingo mugoberera nnyo ku TV. Bananga agamba atukole. Tukole tetugayaala. Kubeera w'amawulire. Era ndi wano ndi mu ka bizinesi kange ndi mu kukola. Kitegeeza tugayaala? Otambulira ku njiri? Ku njiri. Nsanyuse abantu b'Ekibale okubanga mu butuufu ekituufu kiri nti mulaba mumuwuliriza eyo yo embeera
ate ezaamu amaanyi kummwe abagenda maaso n'okutulaba. Kugambye nti tuli mu kibuga kino eky'Ekibaale lunaku lwero 1 December lubeera lunaku lwakwefumiitiriza ku nsonga z'obulwadde buno obwa Siriimu, naye nga twagala n'okulaga ku kibuga kino nga bwe kifaanana kugwe agenda maaso n'okutulaba. Ekibuga bwe kiti bwe kifaanana eky'Ekibaale abakiwa status eya town council. Abantu bangi, abantu bakeera kukola mirimu, abantu bakeera kuyiiya, abantu bakeera kukola buli kimu kyekino ekibuga. Olunaku olwaleero nga mwekugambye kyolaba wano SFC n'amagye nabyo kyokwetala beetala lwa nsonga eyo eri wano we tuli gye baleese olunaku olwaleero. Pulezidenti agenda kubanga ayogerako eri abantu, ate n'ekirala ayina monument eyateereddwawo olw'ekijjukizo eky'okujjukira n'okusiima abantu be Rakai okulwanyisa obulwadde obwa Siriimu. Olyo taata bitambula bulungi. Kibaale eryetya? Kibaale amanya gange Pastor Fred Musi. Ani? Pastor Fred Musi. Musumba Yesu yebazi. Senior pastor. Sanyusa okulaba. Obuweereza bwange n'obusibu of Life Churches. Amina. Kulembera Reveranda Yoweri Kamugisha. Kati ndi murokore maze emyaka 3 mu buweereza n'okwakyenda mwena nakuze mwezi ogw'omukaaga bwena Kristo Kristo nempitibwa Dar Sekolinga nempitibwa metendekebwa. Oli weeno? Ndi webituusi ndi town council Kibaale bituusi LC1 town council ye ntwali town council Kibaale. Tunula mu kamera abantu musumba wamwe bamulabire ddala. Kati njagala nebazisa kulwa soroti mbadde ntera kugiraba omukyala kuswayo mangada ntera kugiraba programu za bugingo zonna nziraba nga njagala abawuliza egwa mutowo muganda wange asomesa ebintu by'omwoyo ate n'ebyenkulakulana. Kati bulijjo mbadde nyiraba kati mbagala nnyo era mwagira nnyo. Musumba sooka ombuulireyo kino, oli Kibaale era obuweereza bwammwe buli ludde eno nga bw'otubuulidde. Nammwe muteekako musumba munnammwe ne muluŋŋamizibwa? Kituufu bwe nva mu saavisi ssaawa 9 muteekako. Aba akyaliko? Mba nkyaliku nengena wali mukristaayo wange nanye kyaki mwentera kumula ssaawa 9 nemulaba bulungi n'amawulire negakwata gyetereka kukwata gyetukwate newaffe. Gwanga lyonna twadanga dekubereza mukolo ki naye kati chansi gyafunye nti egwanga likola ki limutegeera. N'olwekyo nga tumwagira ate tumukolera mu maaso. N'olwekyo walimu abasumba amakoze naye nga tusobola okutegeeza eggwanga. Naffe abantu bomukyalo twagala kubeereza naye tufuna connecti mu mawulire ensi gwanga likole kirutegeera. Waliwo abasumba nja kutandika okusoma molusinga eggwanga litegere ngaze nyina obujulizi evident testimony. Mukama yamponya namponya lusaazi nanzaamu omusa nanyina angelo nafuna enjere kali nsibyo atataaka omusaayi negugwamu gurupu nakativu nabasabade mukama nanzaamu omusa namponya kati wendi amponya okufa kati nyina obujulizi bwensobola okukoleza bwenkoleki buli omu nategera Katonda. N'olwekyo neebaza ku Solo TV neebaza na pulezidenti kujja wano naffe tusinga eggwanga nekola kintegeera. N'olwekyo neebaza byonna mu bugingo oti bakusaba tebakubagira. Bayibuli egamba bweti waliwo olunyiriri wetulina ku eggwanga. Yesu yagamba kirimu Yokaana kiri suura 2:20 yagamba ebyokungula bingi n'abakunguzi baki Yesu batono kitegedde. N'olwekyo olwala lulimu Yokaana 7:14 babuuza Yesu wasomerawo n'agamba osoma kwange byensoma byava mu ggulu. Fe obuweereza bwetuweereza eggwanga biva mu ggulu. Bano abakozi ba gavumenti basomera gwa gavumenti eva tusomesa eby'eggulu n'ebya Katonda. N'olwekyo neebaza kubanga yasoma osagere bw'aba asomesa sensitive n'owuliriza yasoma eggwanga abaasoma temutegeera. Kati n'olwekyo tulina omukisa era olunyiriri olwo ndowadde eggwanga balulire. Yokaana 7:14 babuuza Yesu wasomerawa ati byensu byenjogera biva mu ggulu. N'olwekyo ngaffe abaweereza Mukama waitu tulina kutegeeza eggwanga eby'eggulu n'ebyensi eggwanga byonna tubitegeera. Tekinologi Katonda oba tekinologi tumutegeerako n'ekikulu kyokutegeera ebyomuggulu. N'olwekyo neebaza ku Solo TV
nebaza ku lw'omukolo gwaleero gwa pulezidenti kubanga tukoledde aze mu kitundu kyaffe Siriimu n'okulukujuku lwa Siriimu ajja tuyiraba mu 81 abantu abasobola okufa twabalaba naye nankuma nampa ekisa nandokola tukwana byange bafa naye mukama namponya kyekino kyandeta kwagala katonda maliriza bwe nti yamponya Siriimu nansanyusa nakwemanga yafa mu 88 naye genda okuloka mukama nakola ki nasanyusa emmeeme yange nankuma ne Siriimu abalala bafa bakutakuka naraba akawuka nga kajja bwe history kugiwandiika sobola kugiwandiika 81 wasobola okufa gombolola kiifu nofumbaga abalala ogenda okutegera mu 80 kakao kava mu Siriimu ng'abantu bakola ki bafa dda mukama natukuma nampa ekisa nankumira nolwekyo mwebaza nebaza Wasoro TV namwe kujja kwegerako eggwanga lino njagala empulirize abaweereza mukatu n'abaweereza abalala baveeyo babulireku mukama yebazibwe sinze kandi pasita senior pastor spring of life weereza wange Reverend Kamugisha overseer William Mujenyi kati mukama bw'omukisa I am finished. tuyanzanye musumba mukama naffe alitusiima oba tulisiimibwa olw'emirimu gyaffe. Robert Mutebi gemanya agange ankolera Salt TV. Tujja kubanga tukyalimu muno abantu tukyabalaga ekifo nga bwe kifaanana akummwe abagenda maaso n'okutulaba bw'onaaba oyagala ennamba yange mmotoka omwo mulimu agenda ogikuwa. Abantu batusiiba bakola kyekibeera wano nga mugenda maaso n'okulaba ekibuga kiri bize wadde olwaleero obwa bize bweyongeddemuko akatonotono naye nga ekigenda maaso n'okukiraba abannaffe abeekuumidde ku Salt TV. Twagadde olunnaku olwayo tugitandikire eno ate oluvannyuma tugende maaso n'okubalaga ekiri ku mukolo naye tujja kubalengezaayo budde bwonna ate pulezidenti wanaaba atuuse byonna tujja kubanga tuli kutuusaako naye nga obukyamufu ekibuga kyo kyakyamuse da nnyo wano wetuli. Bw'osinziira wano olengera bulungi akyemanyi Yasin Kikoyo agenda kubalengeza ate ekiri olusirika ziba nsiisira lusirika ez'ebyobulamu naye nga ate ekiri ku venue okutuuka wano mu kibuga ye distance kati egyogenda mu maaso n'okulaba gowena omulabi waffe ali ku Salt TV. Nkugambye nti tuli Kibaale wali olunnaku lw'okwefumiitiriza ku bulwadde obwa Siriimu era katenti ako koolaba akaliko yeera mu maaso bw'oba okalabye we wali ekijjukizo pulezidenti kyagenda okubanga aggulawo ekijjukizo ekyo nga ate bakomemoratinga olwa bulwadde buno n'okubanga ate beebaza abantu olw'okuvaayo ne babulwanyisa. Ebimu ku biri ku kijjukizo ekyo bisoma nti eternal tribute to Rakai district. This is dedicated to the strength and bravery of the people of Rakai where the battle against HIV and AIDS began. You faced the first wave of the epidemic. Your courage your courage ignited a national and global fight for a safer tomorrow. May this monument stand as a symbol of remembrance and testament to the triumph of hope over despair. Unveiled by His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, on the World AIDS Day, December 1st, 2023. Ekipande ekyo bwe kisoma agenda kubanga akigulawo nga atuuse mu kifo kino naye for now anjagala okubategeeza nti ekibuga bwe kifaanana kino eky'Kibaale mu Kooki mu district e Rakai we tuli akadde kano
ku anniversary experience tubatuusaako embeera nga bweri kakati mu kitundu kino nga abantu beeno ate beetegekera okubanga bagenda mu maaso kulizaamu no Uganda yonna n'ensi yonna olunaku luno olwa Siriimu. Oli otya taata? Bitambula bitya? Luzze wammwe? Naffe kaki koolonderedde gwe tubulireko oli kumpewo ndowooza bukyanga obeera kuno oyinza okuba tulaba nga abantu bangi bali mu kibaale nga kati boolaba. Abo mbatadde tuli ku anniversary experience abagenda mu maaso n'okutulaba tubalaga embeera nga bweri wano kummwe abatulaba embeera yeeyo eby'ebyobufuzi bannakibaale boogenda maaso n'okulaba ekiri wano kyekyo nga boogenda maaso n'okukiraba kuggwe eyeekumidde ku Salt TV. Tugenda kubanga tukkirira mpolampola tukulageko ku kijjukizo kino President Kyalero. Ogamba ki taata? Oli bulungi? Kino lusiisira lwa byabulamu story ki? Mukola ki? Nzijewo omukyalo oli? Ate kirimu sitaani amagye be baffe. Ffe magye, amagye be baffe. Ffe magye, amagye be baffe. Bulinzi tebakkirizibwa ndowooza kwogera National Medical Stores Samizi Road baleese kits ezirimu eddagala na biki na biki na biki. Bera musaayi bwe basanga nga balina nga babatesindika mu health facilities ate n'ekirala jjajja akoze ogambye nti jjajja akoze ki? Amazeeko n'ennaku ya mama wange yafudde ejjo twamuziise Kalungu ebulawula mama wange senna owulira emirembe kati? Mpulira emirembe jjajjazze yadde sambadde bulungi ye nja kwambala nzije ntuule oluvannyuma mbaga tekubula musiiwuufu simanyi ogenda kundaga ku TV simanyi abange obwedda n'ebyo mwebiri naye nga oli kiriya oli kiriya ng'ate sambadde ate oliweerera awo mbikesa pule obikaki yeggwe owulira otya nti jjajjaze? Mpulira emirembe kubanga jjajjazze wesunga omulabako? nesunga okumulabako namusiza ku abo baliwa nebagenda kundaga ku salati aganye okubalamusa abatulaba tuli ku anniversary experience ekiri eno kye tubatuusaako mmwe abagenda mu maaso n'okutulaba mu kabuga kano ak'ekibaale we tuli essaawa zino era nga ebiriwo byebyo nga bagenda mu maaso n'okubiraba embeera yeeyo kakati eri wano nkugambye nti gye bujjako awo katono ate kigenda kuba nga kyedomola abantu batandise dda okuba nga bayingira naye tusazeewo ekitundu kino ekisooka ate tukikolere mu bantu beerudde eno obujulizi bwe balina mu bwo ettaka ttono n'ow'emmindi asena katugambe kubanga dwawo ekijjukizo ekijjukiza abantu biki ebigenda mu maaso
embeera yeeyo kakati agenda kubanga addaako Rakai nga kumpi emyaka gyonna gy'amaze mu bukulembeze bwe gibadde emyaka gya bulwadde buno obwa Siriimu. Si kumpi emyaka gyonna kulembeze gibadde emyaka gya Siriimu mu ggwanga Uganda, era ye ne maama Janet Kataha nga ali ku ntikko y'ekitongole ekya Taso bazze bakola butaweera okubanga ate abalwanyisa n'okulabika nti eggwanga likugwamu obulwadde buno obwa Mukenenya. Naye nga bwe tugambye ekyo agenda kubanga akiggulawo olunaku olwaleero mu kwebaza abantu b'ekitundu kino olw'okukola ennyo okulwanyisa obulwadde obwa Siriimu. Gye gimu ku mikolo gye tusuubira omukulembeze w'eggwanga gy'agenda omukolo nga bwe tugenda mu maaso n'okubanga ku sootisaga embeera Pulezidenti wano agenda kubanga aggulawo ekijjukizo ekiterema abantu ab'e Rakai olw'omulimu ogw'amaanyi gwe bakoze okulwanyisa obulwadde buno obwa Siriimu. Olw'okulwanyisa obulwadde obwa Siriimu era nga kifaanana bwe kityo akuggwe agenda maaso n'okutulaba itano contribute itano agulawo olunaku olwaleero. Tugenda kulaga ku bigambo ebikiriko saidi eno kubanga ebiri eno n'ebiri eri bye bimu obirabe nga ensi n'eggwanga lisiima His Excellency Dr. Museveni n'abantu abeerudda eno e Rakai olw'okubanga balwanyisa obulwadde buno obwa Siriimu obutaweera. Siriimu matema okukakkananga bakoze obutaweera okubanga babulwanyisa. Ebigambo ebibuliko ebikiriko byebyo byogenda kati maaso n'okubanga osoma Trib District e Rakai olw'omutima ogw'amaanyi gwe bateekayo okulwanyisa obulwadde obwa Siriimu, era President agenda kubanga akiggulawo olunaku agenda maaso n'okubanga otulaba saidi eri ebbali w'ekijjukizo kino be bamukuba guno President bw'anaaba atuuse ebikira ku bino nabyo mujja kubanga mube ku Salt TV. Nange kanzikirire n'abantu abo ate ekiri ku mukolo kubanga mwetaaga nammwe okukiraba nakyo nkibatuuseeko. Tuli mu anniversary experience nzikiridde ate tubeere nga tubatuusaako ekigenda mu maaso lwakinedda. Amina Ssebo amanya ndi musaazi musi nsangibwa wano ekibaale Rakai naye nga ndi musanyufu nnyo olw'omukisa guno ogumpeebebwa. Ndi musanyufu olwa Pastor Bugingo olw'omukisa gwa ttiimu tubadde tumulaba bulabi tuyina ku leediyo zaffe nga tumuwuliriza. Nze musaazi Moses okuva e Rakai naye nga ndi musajja musomesa natendekebwa ng'omusomesa naye nga nnyumirwa nnyo pulogulaamu za Pastor Bugingo. Bwe ndabye Salt TV nze omu ku basinze okusanyuka kubanga etuguddeko n'etuwa kiringa muno bwakukyalira nga bulijjo omuyaayaanira. Salt TV tubadde tugiyaayaanira ng'etuli mu distance naye guno gubadde mukisa munene era twebaza Oweekitiibwa Taata Museveni President
okutuwa omukisa ogw'omukolo guno ne gutusobozesa okuleeta Soti TV ewaffe Rakai. Ndi musanyufu okuzzaamu abantu amaanyi. Nze nga nze nyina katooko kenayagala ku Pasita Bugingo kanyambye nnyo kufa. Tutaataaganya mu mpeereza yaffe okukutuusaako ebyakagwawo. Happening now. To read our country. Ku mukolo wano wetuli aye saawa zino naye nga okutuuka wano asoose kugulawo ekijjukizo kiri kye twagenze mu maaso n'okubalaga mu ntandikwa nga tutandika puroguramu eno asoose kukiggulawo naye nga abantu bangi abeeye okubanga bajja wano wetuli saawa zino okubugiriza pulezidenti agenda okukola n'omukolo ogw'okubaako basiima abakoze omulimu ogw'enjawulo okubanga balwanyisa ekirwadde kino ekya Siriimu mu ggwanga Uganda nga bwe tunaaba tulaba mu maaso ewe. Naye nga saawa zino pulezidenti ogenda mu maaso n'okumulaba saala yegenda mu maaso mu kiseera kino. The blow that will kick it out of our country. Your Excellency. Worship is almighty. Nothing is beyond his control. I wish to call on all our people to spare a moment and call on him, whose command can read the word of the Spirit. Let us pray. Dear Lord, our God, we are grateful for the gift of life that you have given us. Grant us that wish and destroy all traps that Satan sets for our people, especially the young ones too. Our prayer, Lord, is that the country once again enjoys an AIDS-free life, so that the able-bodies young devote their time and energy in pursuit of self-development and development of this country. Grant your blessing to this congregation and especially your servant, Yoweri Kaguta Museveni, and to younger people of this country, so that they may heed the advice granted them by their leaders, parents, and various organizations, and happiness against your laws, hard work, and avoiding wasting their time. I pray all this, Lord, the Almighty God. Amen. Abagenda maaso n'okulaba Soti TV saawa zino tubatuusaako omukolo ogw'okwefumiitiriza ku bulwadde bwa Pulezidenti amaze okubanga atuuka. Nkugambye nti abantu bangi nnyo abazze ku mukolo guno okuva mu bitundu eby'enjawulo, abantu bangi obutali butono ogenda mu maaso n'okulaba ate ekituuti wano kijjudde ate nga ne tenti nazo zijjudde ezirimu abantu ab'enjawulo zijjudde wano nga bwe mugenda maaso okulaba omulabi waffe owa Soti TV. Tubatuusaako embeera nga bwe mugiraba, embeera bweri wano. Nkugambye nti abantu bo bazze mu bungi okubanga ababugiriza pulezidenti okuva mu bitundu eby'enjawulo wano bwe tuli. Omulabi waffe agenda maaso
tulaba tugenda kubanga tubakutuusaako ekifaananyi kyonna nga wekiri wano ate yonna nga bweri wano enteekateeka nga bweri wano. Vice President omukyala Lupo yamusoose okubanga atuuka wano wetuli era nga akugwe atulaba kyekyo kitugenda yeyo nga bweri kugwe agenda maaso nakutulaba wagirwanisa n'ogimalawo katukuwa obululu 226 n'emungu afataabaali embeera yeeyo omulayi waffe ali ku SOT TV naye katukubeko omuzira gwa NRM newakubadde nga lunaku lulala katukuweko akufiiro eya buli kimu nga bwekigenda maaso wano. Ffe tuli ba politician, nze siri musawo ate siri reverandi, naye ndi mubaka ate mpagira Yoweri Kaguta Museveni. NRM oye! NRM ebeewo! Museveni juu! Owekitiibwa Pulezidenti bano be bantu bo bazze kukulaba gwe babayise. Ekisaawe ekyajjudde edda lwakuba security batufunzizza abamu bali eyo badde nsaba bagulire naye batasembera nnyo naye bayiike bakulabeko buli omu abadde agamba ayagala kukulaba. Tweyanzizza weebale kujja. Twategese nga chairman LC1 alina kwogera era mbadde musaba ajje mangu ayanirize Owekitiibwa Pulezidenti. Owekitiibwa His Minister of State and Cabinet Ministers, abakulira ebitongole ebya security mwenna, abakulembeze okuva mu gavumenti ey'owakati saako n'abakulembeze mwenna okuva mu local governments, mwenna tusanyuse nnyo okubalaba mu kifo kino. Sebo His Excellency Minister Alice Kaboyo owa Luweero Triangle twali naye mu January mu kifo kino mwennyini mwoli, era mu kifo kino gwe kennyini okulaba banna Rakai. Sooka okwebaza gavumenti ya NRM okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Sebo His Excellency weebale nnyo, tukwebaza, weebalire ddala olw'obuweereza olw'ebyobulamu bw'otuweereza mu disitulikiti yaffe eno ey'e Rakai. Twebaza eddembe ery'okusinza. Mu Rakai tulina amasinzizo ag'enjawulo naye lyonna ddembe eryo taata, weebale nnyo. Tukwebaza okutuwa eddembe ery'okwogera. Eddembe ery'okwogera, buli muntu n'ayogera kyasanze, buli muntu n'ayogera ku mukulembeze nga bw'asanze ebitaaliwo mu myaka giri. Weebale nnyo His Excellency. His Excellency kutegeeza kino nti weewaawo ozze ne security naye neyaffe neyange ku kyalo naye eri gulugulu defense wange wali okuwa security. His Excellency kozze ku gurawundi
gano ge mazima ge ngendo okubuulira era ebiruma abalonzi baffe. Sookera ddala okwebaza RDC Honorable Sara Kiyimba amanyiddwa nga Mama Brovat gwe watuweereza Rakai agikutte bulungi ng'ayambibwako Diso wamu ne DPC. RDC waffe atuyambye okulwanyisa abo abagobaganya abantu ku mataka gaabwe ne ku bibanja. RDC atuyambye mu kulwanyisa enguzi mu disitulikiti yaffe. Twebaza DPC omulimu gwakoze. Sebo His Excellence kankutegeeze kino mu butongole nti mu Rakai abasirikale bonna be tuyinayo bampisa era bateesa n'abantu. His Excellence nzikiriza nkutegeeze nti ebyobulamu DHO abikutte bulungi, buli kimu kyonna kye muweereza nagezaako okukigabanya okutuuka ku bendera gyonna egy'owansi ewali health centers. Bino be bantu baffe oba abalonzi baffe bye bakusaba. Excellence ekyo kye kiraga nti oyagala abantu bo. His Excellence ekisaawe ttaka naye ekyaleetawo ettaka eryo wonna waaliwo ebisubi naye kireetawo ettaka eryo esingiro ne zisulawo ne zipaakinga mu kisaawe kino ne zisuulira ekisaawe kino bwe kiti Lwanguulo. His Excellence tusiima nnyo amasanya byetoolodde wano ne ku kya His Excellence amasanya ate okuva essanje gakoma mannya era awo wakati ne wasigala. N'olwekyo abalonzi gye mpita bambuuza. His Excellence kanjogere ku district eno e Rakai nga yemu district kwezo ze watandika na tetuyinaamu yadde kkolero nalimu His Excellence. N'olwekyo tukusaba okutulowoozaako ennyo. Eza nti twetaaga water irrigation scheme, amazzi agafukirira ag'okukozesa awaka n'ebisolo byaffe. His Excellence nzikiriza nga chairperson w'ekyalo kino nkutegeeze ebituufu kubanga bw'obeera eyo bayinza okukuleetera ebikyamu, naye kanjogere ku ssente eza PDM ne ssente z'abakadde. His Excellence ow'ekitiibwa PDM etambula bulungi era as groups ezimu mu kyalo kyange byalo byetoolodde zifunye ku ssente naye ka speed kabulamu katonotono.
abakadde bafunye ssente zaabwe era amasimu gatukubirwa bwe tubagamba bwe bagenda ku miruka oluusi ne ku magombolola bwe ba ssente zaabwe weebale nnyo abakadde kinaana saba damu tebugererwa nti saako ne Uganda yonna wano wennyini tuyina Kibaale Community Center eri awo kuliko eddwaliro kuliko amasomero ate era nawaliti nga nalyo liyambibwako ekitongole ekya Cotton On Foundation ffenna kye tumanye ekisinziirira wali emanya nga kisinziirira Australia. Excellence tuganyuddwamu nnyo mu ebyo byonna mu kukkiriza bamusiga nsimbi okujja mu bitundu byaffe singa tebaliiwo tetwandibedde bulungi. His Excellence Kibaale Community Center eyo eyina eddwaliro naye bwe tulwala gwe bajanjabira essente zitandikirwako $200 gyokka. His Excellence ekyo tekisangika omuntu naawona ng'ajjanjabiddwa ku $200 zokka ekitali na mu kibuga Kampala. N'olwekyo twebaza Jeff okutubeererawo ku lw'ekitongole ekyo era twebaza Jeff omuzungu oyo atuyambyeko mu kutumbula obulimi bw'emmwanyi wano ku Kibaale Community Center nga model farm weeri awo His Excellence. Era twebaza Maama Namwanje Coffee Foundation yali wali byakabanda oyo naye ayambyeko abavubuka n'abantu okufuna emmwanyi ne basobola okwekulaakulanya. Ku mulamwa ogwa leero His Excellence ogwa HIV stroke AIDS nga ndi mu kuwumbawumba twongera okusaba otukolera enguudo zaffe embi eyo yonna gye tuyita. His Excellence ngenze ku kulonda tuyina abalonzi baffe ku kyalo kino kya balonzi abasoba mu 9. His Excellence enguudo mbi era kwa ku side eno ku nnyanja twetoloddereko Victoria amakubo mafu ekiseera jo mu gw'omwenda nasanze omukyala nga azaalira mu kkubo mu lugulwana gwenda ku ddwaliro erimuliraanye Health Center 3 erimuliraanye asobole okuzaala obulungi. N'olwekyo His Excellence azaalira ku kkubo wabeerawo kye tuyita okusalira abaana. Bw'azaalira ku kkubo nga talina muyambye singa maama abeera n'akawuka automatically kayinza okukwata omwana kubanga aba tayambiddwa. Twongera okusaba ekitongole ky'ebyobulamu okwongera okusembeza obuweereza wakati mu byalo abantu basobole okufuna obujjanjabi obwo. His Excellence kuno kusaba kwange bino byonna lipooti eno bwe mbeera nga ngikuŋŋaanya taata abantu b'enkulembera nga bw'obalaba bantu b'amaanyi. Taata ow'ekitiibwa ntambuza bigere siyina ntambula. Taata ow'ekitiibwa mu gw'omwenda omwaka guno bwe nali nga ntambula mu kyalo kino ne mu trading town e Kibaale waliwo omwami omwe yansomooza n'angamba chairman entuyongozesa za bibatu namuddamu kimu nti kasita mu 7
mobilize communities to effectively respond to and the government of Uganda to 23. For many underlying factors that still put our communities, the love of many, much effort has been exerted to educate the community. As if it's a business as usual. How can we have an effective community response when the majority of us men and women are poor healthy? In addition to that, we therefore call the world population response with the public approach. Your Excellency, President of Uganda, Tibuhaburwa Kaguta Museveni, ladies and gentlemen, as a Christian community, we advise our nation, we advise our communities to abstain and to keep safe from HIV/AIDS. Your Excellency, as I'm winding up this speech, people living with AIDS are our brothers and sisters. We would encourage other people to welcome these people who are positive, to love them, to embrace them, and to encourage them. Having HIV/AIDS is not the end of the life. Warmly greetings. I am reading this statement for the Most Reverend Stephen Samuel Kazimba Mugalu, Archbishop, Province of Church of Uganda, as our Interreligious Council Chairperson. Your Excellency, aho shango mukama niho muramiza ebero 9 okwezi kwa 12 ezarwa ya Rakai omumakanisa gitu ga born again nibondo kuza kushitamisibwa omuntebe ebaraha yanje likweta ekizebero na mushanzo ku 10 ninchiriza ngo eriya hantebe yawe era tukulinze wekitiba tumobilizinze region yonna okuva Kalangala, Bukoma Nsimbi, Shotera, Rakai, Masaka City yonna. Era Your Excellency, ebipande ebikulanga nti ogenda kubeerawo ne Kampala byatuuka, radio zonna ziranga President 7 okubeerawo agoba mu kanisa naye n'obwavu twasalawo twegatire wamu saba kola kola saba saba kiro emisana genda okole bovaayo genda yenze Bishop asoose okuva Rakai kurwa National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches at one region. Owekitiibwa Bishop Serwadda akutumidde mukwano gwo taliiwo mu ggwanga. Naye nga bw'obadde okolagana ne Serwadda
omukwano bagusaba busabi nange nsaba mbeere mutabaniwo ate mbeere mukwano gwo Oweekitiibwa Pulezidenti. Nga mmaliriza ng'ogyeko okubeera Bishop Oweekitiibwa kano kankogere enkola I am NRM kada ndi mwana wo sirabanga pulezidenti yenna sifugibwanga pulezidenti yenna sebo mu mutebe chopu bidde byonna mwempasiza omukazi mwenzalidde abaana mwembuliride enjiri Oweekitiibwa ogira okyaliwo Mukama abeere wamu naawe. Munzikirize speech yange eno ku lwa Bishop Kazimba Mugalu njituuse ku mmeeza Oweekitiibwa ne karimayinda kanga k'omukolo katuuke wo direct ffe twalanga dda mukube mu ngalo Pulezidenti akkiriza okubeera e Masaka ng'ennaku z'omwezi 9 ng'atongoza Bishop w'abalokole. Mukama akuwa omukisa taata. Ngalo za Bishop Joseph Tumwebaze. We want to thank you, the Interreligious Council of Uganda, for your statement on this. Watiti, who is representing people living with HIV, to take to the microphone. Dr. Stephen, as Dr. the microphone, and Dr. Stephen, they told me you're very please. Your Excellency, the President of Uganda, Your Excellency, the Vice President, and all of you dignitaries, ladies and gentlemen, here. We are about 1.4 million Ugandans, but we are happy that because of your leadership, Your Excellency, we have done a lot. We have done a lot. We have identified most of the people living with HIV in Uganda. Out of the 1.4 million people who are estimated HIV, treatment. I myself have been on treatment for over 20 years, and although I had AIDS, so it's very bad diseases. The environment that you have created has helped us to do a lot, but we still have a challenge. We are told by Uganda AIDS Commission, and about 1,000 Ugandans are infected with this disease every week. We want this to stop. It is not in our interest, as predicted, to have more people getting infected, because this jeopardizes our lives. We want all people who are already infected to be able to live healthy, peacefully, with the these days, especially stop. We are therefore requesting that financing should be increased. We commend especially the development partners like PEPFAR, the Global Fund, and others who have supported us. But as the Baganda say, Nanyin Mufu, Yakwata Awaunya. We pray that you who is Nanyin Mufu and your government increase financing. Second, many people, Ugandans, the over 1.4 million Ugandans, are experiencing stigma. If we people living with HIV to come and meet you, they not come because of stigma. We know stigma is based on myths and misconceptions about this disease, and they all help people overcome their
But we need to remove the inequalities. We need to stop the new infection. We need to end. We are appealing. Let's the scheme and even the AIDS Trust Fund, which has been spoken about for a long time, that they are operationalized, because we are finding challenges, especially if the donors reduce on their what. For example, like me and many Ugandans who are on ARVs and their viral load or amount of HIV in their blood is undetectable, they cannot transmit HIV. Of AIDS. Your Excellency, as we finish, we are at the National Forum for Living with HIV. We shall be and start teaching Ugandans how to stop new infections and how not to die of this. We request support. We need about 2.5 Ugandans. But I can speak Luganda, so allow me to speak some Kaskongu Luganda to my friends in the mwebale nnyo okujja mu bungi bwe muti. Amanya gange nze Dr. Stephen Watiti, ndi musawo mutendeke naye nane mulalama naye nga bwe mundaba ndi mulamu kati. Kyenjagala nammwe abaliwo naddala abo abamanyi nti mulina akawuka mwebeere nti mwewandiisa mumbire eddagala. Nammwe abataba kwekebeza mugende mwekebeze leero. Tetwagala muntu yenna bakalina gwe nange abalina tufune obulwadde nga TB nga kansa n'obulala ne butuuta abantu bakyafa. Ekisembayo tuyige ebikwata ku Siriimu, tulebe kusosola abantu oba okwesosola. Ebyo bye bange bannange nebaza nnyo olw'okumpuliriza. Mukama abawe omukisa. Like my friend, I also want to table our statement with your office, Mr. President. I know that you are busy, but you want. This is my sister. He's from Rakai. She is coming here to support me. Thank you very much. Banayeng. Webale nyo webale dada doctor. Nze prima ntanda yarwo. His Excellency webale kuija, webale tujanjaba, webale tukunda. 12 kolera nerizoba tinkabonaga erizagwa abo mugisha tata Museveni nkirizanyijaho nkwizusa kurungi okikoleho kigwe ntanda yarwo purimandeka. Ladies and gentlemen, those were the statements on behalf of the people living with HIV. That was Dr. Watiti. Dr. Watiti for in our local language for the virus can begin on treatment so that they stay longer as we continue to preach ending HIV here in Uganda by 2030. I want to Chairman Mr. Samuel Kagwa Sekamwa. Chairman, please take to the microphone and you will receive resolutions from the National Youth Conference on HIV and AIDS
the adolescents. Get the progress on the Presidential Fast Track Initiative on ending AIDS as a public health threat in Uganda by 2030 from the Director General of the Uganda AIDS Commission. And also we will get a testimony, Your Excellency, from a graduated member of the child-headed household to make his statement. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Honorable Ministers, members of the Diplomatic Corps, members of Parliament, all district chairpersons present, the resident district commissioners present, the district executive committee members and speaker and honorable councillors, all chairpersons for boards of commissions, all chairpersons for local governments, cultural leaders, all invited guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, you allow me, I'll add in vernacular because of the setup, as you may see, Your Excellency. This is my speech to Your Excellency. I'm Seka Mukagwa Swami, Chairperson, Rakai District. Your Excellency, on behalf of the people of Rakai District, and on behalf of the Council, and on behalf of religious leaders, you are most welcome to Rakai District. Before I proceed, allow me to request all district executive committee members, the RDC and his team, to stand up and wave to His Excellency. Under the same spirit, I also welcome and thank all the guests, together with the people of Rakai, for time. Most grateful, Your Excellency. Your Excellency, in my speech book, bordering with Chotera, Rengo, Liantonde, Chiruhura, and Isingiro of its headquarters in Rakai Town Council, and it is 109 Kampala. Rakai District covers a total land area of 1,528.3 square kilometers and is partly covered by water bodies, which include lakes, are available. That is administrated of two constituencies, that is Buyamba, with 73 parishes and 446 villages. Your Excellency, 126 people, of which 147, 535 are males and 154,591 are females, according to the 2014 Population and Housing Census results. District HIV status. Your Excellency, AIDS in Uganda yalabibwako kasensero ku ntandikwa ku mbalama za Lake Victoria mu 1908. Kasensero ekiseera ekyo yali mu Kyotera, eri Kyotera kati naye yali mu Rakai District. Obulwadde buno bwakusanya abantu ba Rakai District. Era rates was as high as 12% by 2014.
but now it stands at 4.8%, according to the World PLHIV in Rakai. Economic livelihood of Rakai district. Your Excellency, at a glance, Rakai district okutwalira awamu balimi. Era sekta y'abalimi eri about 70% bebali mu bulimi. Era ebirime ebisinga okulimibwa emmwanyi, kasooli, amatooke, ebijanjaalo, ebinyeebwa ne kasava, n'ente zirundibwa, mulimu n'embizi, n'endiga, n'enkoko. Naye for the moment abantu bavudde mu kulima ebyokulya ne batandika okulima ebintu ebivaamu ensimbi. Ekyo kivudde, Your Excellency, ku magezi g'obadde ojja otuwa nga otulambika okulaba nti tetulima byakulya byokka byokka, naye tulime ebintu ebivaamu ssente tusobole okweyimirizaawo. The other activities include public service, health, education services, construction, fishing, mining, quarrying, bars, restaurants, transport, motorcycle repairs, financial institutions, among others. Central government and district programs. Your Excellency, with your permission, allow me to thank the NRM government and you, Your Excellency, in particular, for all the government programs given to Rakai, which include, but not limited to, the following. Parish development model. Your Excellency, we appreciate this initiative, which is aimed at improving household incomes of our people. The district has 70 of shillings, 640 revolving fund has been dispersed, giving a total disbursement 243 beneficiaries district-wide. Shillings 74,789,224 is also being dispersed. Agricultural Cluster Development Project, SCDP. This has greatly improved production and productivity of agricultural produce at household level, value addition and group marketing, hence improved household income. The Presidential Initiative on Skilling Uganda. Your Excellency, awotandikirawo amatendekero abavubuka okubawa ekyokukola nga bafunye obukugu mirimu egy'enjawulo gye bayita ebyemikono naye nze gye mpita ate eby'emitwe. Masaka Industrial Hub, Central Region, abaana 23 abawala n'abalenzi. Gurupu eyokubiri y'abaana 25 genzeeyo era bali kati mu training mu courses zino eziri welding, tailoring, hairdressing and carpentry. And bakery, among other programs. We're also very grateful for this initiative for the youth. Works and technical services. With support from the central government, Your Excellency, through Uganda Road Fund and the Transport Rehabilitation Development Grant, 1 billion shillings was given to the district. And the district has identified roads in bad conditions, which are now being rehabilitated, including Kifamba, Chibale, Chalulangira, 28 kilometers, Ramagwa, BST, Rekaba Fumbira, 17 kilometers, Kagamba, Bale, Rentlege, 21 kilometers, Chibale, Chizibantatamiche, 21 kilometers, and others. Though we are experiencing a lot of rains, the road network will improve soon
I thank you, Your Excellency, in this regard. Chairman, also conclude. Underwater, Buyamba Pipe Water Supply System, Rwanda Pipe Water System, we are fully completed and are being extended to some parts of Dwaniro and Rwanda sub-counties, so that clean water and safe water, of course, will be accessed by our people. Also, Your Excellency, Kibale Chifamba Water Project, funded by Africa Development Bank, is waiting for presidential approval. It is under the Ministry of Water, Southwest Mbarara branch. It is waiting your approval, Your Excellency, for it to take off. Your Excellency, regarding hydroelectric power supply, the district has benefited from the ongoing rural electrification program by the NRM government, and this has facilitated agro-processing, especially in the maize and coffee value chains, growth of small-scale industries such as welding and carpentry, saloons which provide employment to the youths. Ekintu kino kyetaaga nkiddemu mu lulimi olwaffe ng'owumba chairman obudde. Amasannyalaze gatuyambye nnyo okuteekawo small scale industries naddala ez'abafubuka. Education and sports sector. The NRM government has constructed the 40 secondary schools and primary schools in the district, which has improved the school learning environment. These schools include Kalibala Kamya Memorial City School in Rwamagwa sub-county, Kachera City School in Kachera sub-county, Kifamba Secondary School, Kifamba sub-county, Kiziba City School in Mweruka Town Council, Kibale Secondary School in Kibale Town Council, St. Bernard's Manya SS, Kifamba sub-county, and Chabiwa Primary School. Your Excellency, all this has been achieved with support from the NRM government, and of course we have been having partners who have been helping us, Cotton Foundation and World Vision and other partners to achieve this objective. Under the health sector, Your Excellency, a number of achievements have been registered. They include some of the following: Health Center 2 to Health Center 3 in Kiziba Sub-County, now Mweruka Town Council, Kifamba Health Center 3 in Kifamba Sub-County, the construction of OPD at Kibanda Health Center 3, Kibanda Sub-County, and at Kibale Health Center 2 in Kibanda Town Council, construction of maternity ward at Chimuli Health Center 3. Also with support from Bama, we constructed a maternity ward at Rwamagwa Health Center 3 in Rwamagwa Town Council. Challenges, Your Excellency, not only has Rakai district supported you, but still supports you. And in the recent elections, NRM won almost 90% of all the district political leadership positions, from villages to district, including members of parliament, all NRM. Your Excellency, I wish to remind you of our constant request to help us tarmac the road from Lyantonde, Rwamagwa, Lumbugu to Rakai district, and subsequently from Rakai to Ntantamujini single district. This road, if tarmacked, will greatly help to improve the social economic lives of the people of Rakai. Also request, Your Excellency, that Rakai Hospital be upgraded to a referral hospital due to the big catchment area and the increased population being served by the facility. Under the fisheries sector, a dangerous weed has been sighted on Lake Kijanebarora and Lake Kachera, referred to as Kariba weed and water hyacinth. Almost 43% of the lake has been covered, making fishing activities difficult, and this has greatly affected food security and household income of our people. We request for your intervention as Sabarwanyi. I also wish to request for the vehicle to enable me to move to monitor district activities and to mobilize our communities. Your Excellency,
kankubuliremu kino mukama wange Your Excellency. Emmotoka gye ndimu yali ekutta omuliro nawonera ku lugwanyu singa nali sitegekeddwa kubeera kada 6 kyankwanzi nandibadde kati yempewo ekaze engoyi. Your Excellency, nkusaba onziruukirire. NRM juu zaidi. Your Excellency, I wish to end my speech. The copy of my speech is your protocol staff. I thank you for God and my country. Banaraka Engaloza Chairman, Mumuengalo. Thank you very much, Chairman. I want to request the next speakers, please be mindful of time, be mindful of the weather, and be mindful that our principal has many other activities, and we would like to make sure we get all the time he has with us for his statement on this very special day, on this World AIDS Day. So I want to request Ms. Rashida Nabweteme to come very quickly. I will also request the Director General of the Uganda AIDS Commission, Dr. Nelson, to get closer to Ms. Rashida. And thereafter, I will also request Mr. Robert Kagwa Semuyingo to get closer to that microphone so that all the three statements are made in the shortest time possible. Your Excellency, Ms. Rashida Nabweteme is speaking on behalf of the young people, and she will be speaking of the resolutions from the National Youth Conference on HIV and AIDS, adolescents and young people. Ms. Rashida. Thank you so much. Your Excellency, the President of Uganda, the Vice President, the Honorable Ministers, the invited guests, thank you for coming. My name is Nabweteme Rashida, standing in for the adolescent and young people. I am a young people living with HIV and born with HIV. Your Excellency, here is my presentation on behalf of the young people. Aid memo for the adolescents and young people during the commemoration of the World AIDS Day 2023 at Rakai District Local Government on 1st December 2023. Your Excellency, Uganda is joining the rest of the world to commemorate World AIDS Day, this day of 1st December 2023. As part of this commemoration, the Ministry of Health, in collaboration with partners, organized a pre-World AIDS Day conference for adolescents and young people with an objective of capturing the voices of all adolescents and young people regarding how they can contribute meaningful to HIV/AIDS response at community level under the theme, Let Community Lead. With the adolescents and young people continue to bear the burden of challenges including but not limited to stigma and discrimination, gender-based violence, child marriage, teenage pregnancy and unpaid care work responsibilities. Your Excellency, we also have limited access to HIV prevention information and education. These challenges have continuously increased the risk of HIV infection among us, the adolescents and young people, which possesses a big risk to our country given our demographic structures in this country. Your Excellency, we would like to thank the government through Ministry of Health and its partners for implemented tailored programs and interventions that have continuously lessened the impact of HIV among the adolescent girls and young women and young people, like the Young People and Adolescent Peer Supporters Model, the YAPS, Adolescent Girls and Young Women Program, among others. Your Excellency, as we take the final mile to end AIDS as a public health threat, we the young people ought to lead implementation of the HIV response. Adolescents and young people held a pre-World AIDS Day conference led by Ministry of Health with support with partners, and adolescents and young people made some resolutions, Your Excellency. We the young people do ask the government, development partners, implementing partners,
civil society organizations, cultural and religious leaders to consider adolescent girls, young women and boys' resolutions. Your Excellency, linking and inclusion with special emphasis networks of adolescent girls and young women and young people affected and living with HIV to government wealth creation projects like the parish development model and policies and budgets to curb adolescent girls and young women economic and education exclusion. Your Excellency, keep adolescent girls and young women in school to scale implementation of prevention interventions among adolescents and young people, including adolescent girls and young women, provide supportive legal and policy environments for uptake of prevention-related services, eliminate all forms of violence, including sexual gender-based violence, and put in place stringent laws to curb gender-based violence that exposes young people and especially girls to new HIV infections, early marriages, and teenage pregnancy. Eliminate all forms of stigma and discrimination faced by young people in various subpopulations. Eliminate all forms of social, cultural, and economic barriers to access to information and access to available services for young people. Provide adequate support towards implementation of sexuality education for in and out of school AYPs, adolescents and young people. Integrate HIV in sexual reproductive health with disability abilities implementations. Your Excellency, addressing the existing inequalities in accessing through making services affordable and easily accessible to all young people. Adolescent girls and young women urge government recently researched and proven biomedical interventions. Your Excellency, with the young people, we resolve improve supporting the recruitment of peer-led counselors by the Ministry of Health. Government should consistently facilitate adolescent youth-friendly human resources and infrastructures at different levels of service delivery, for example, schools, healthy facilities, community, judiciary. Facilitating a multi-sectoral approach in HIV response through engaging key stakeholders, religious leaders, local and studying in strengthen male involvement strategies and interventions in the response, particularly toward men and boys. Strengthening follow-up and retention for children and adolescents living with HIV if the 39 great nation. HIV response by strengthening peer-to-peer our fellow peers, positive. Your Excellency,
a young person much. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Mida Nabweteme, Director General Uganda AIDS Commission, Dr. Nelson Musoba, to make his statement and give us it in Uganda by 2030. Dr. Nelson. Your Excellency, General Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, Your Excellency, Honorable Ministers, the representative of the UN Resident Coordinator, members of Parliament, representatives of development partners, religious leaders and cultural leaders, local government leaders, representatives of people living with HIV, all of you invited guests and gentlemen, our esteemed President and invited guests, today we gather here to commemorate communities at the center. It's a great honor, Your Excellency, to address you, marking a day of national and global solidarity in the fight against HIV and AIDS. Your Excellency, firstly, I would like to acknowledge the pivotal role of your leadership in successfully shaping Uganda's national response to the epidemic. Uganda has been a trailblazer in implementing successful prevention and awareness programs, which has served as a model for other nations. The government's commitment, the collaboration with donors, has resulted into providing accessible and affordable antiretroviral treatment that has undoubtedly saved countless lives and demonstrated Uganda's dedication to the health and well-being of its citizens. Your Excellency, I'm now going to share progress made, just highlights of progress made over the last 12 months since we reported to you on the implementation of HIV and AIDS prevention strategies 1 year ago in Rukunjiri. On the 95, Your Excellency, which are the agreed UNAIDS targets to be met by 2025, what it means that 95% of people with HIV test and know their status, and 95 of those who are positive are enrolled on treatment, and 95 of those who start on treatment take their medication as they should to achieve viral suppression. On this indicator, we are 90, 94, 94. But Your Excellency, this target is by 2025. When we reported to you in Rukunji, we were at 89, 82, and 78. We had just come out of COVID. So it also points to the impact of COVID on us. So I trust that on this target, Your Excellency, the one remaining year, we shall come very close to achieving it, the 95, 95, 95 by 2025. Your Excellency, the other indicator that I would like to report progress on is new HIV infections. Your Excellency, by the end of December 2022, we usually, working with the data from Ministry of Health, we look at data for 1 year. We recorded 52,000 new infections. A slight reduction from, again, what we reported to you in Rukunjiri. In Rukunjiri, we told you that we had recorded 54,000 in the previous year. So we reduced by 2,000. We can do better.
because as you've told us, we shouldn't have new infections at all. That is the target by 2030. So 52,000 is not good performance. But the other factor, Your Excellency, that the young person has been talking about, who just spoke before me, is that 35% of the 52,000 new infections are amongst young people, the unmarried ones, the adolescents, between the age of 15 and 24. It's largely, there are three main factors. It's a question of information, they don't have enough information, and a question of disparity in income. A number of them, because of challenges, they are either being lured in early sexual activities when they shouldn't, and they get tempted to that. But Your Excellency, when we look at the last period of 10 years, this reduction has been 40%. Our target was 75% reduction in new HIV infections. We haven't achieved that, but we have a 40% reduction. The third indicator, and this may be the last around progress, and then I'll refer to the report, Your Excellency, is AIDS-related deaths. We track when people die, what have they died in relation to. Last year we told you we had a total of 17,000 deaths related to AIDS, and this is the same figure. But let me say something, Your Excellency, about this. We are looking at the data working with the Ministry of Health. We think that, like Dr. Watiti has just spoken, because people living with HIV are on treatment, they are living normal lives, it's likely that most of these deaths are deaths that are affecting the rest of the general population. So most likely they are dying of, diabetes, they are dying of cancer, because he's 70 and he's exposed to other risk factors. So we need to analyze, although we are saying these are AIDS-related deaths, we will work with our colleagues in UNAIDS and partners and say, so 17,000, no reduction. We seem to be at the same place, but it's not, some of them, yes, if your treatment and you get opportunistic infections, those classically fit in the description of AIDS-related deaths. Your Excellency, the rest of the data is in the report that we've prepared, and one of the key areas that I would like to point to again is HIV prevalence by district. We've tried to analyze that for every district and also ART coverage, and we've shared both with yourself, but especially with leaders. But like you guided, we don't want the numbers to excite us, because you may have a prevalence of 1%, but if we don't address the question of new infections, that can go high, Your Excellency. Following your last guidance in Rukunjiri about confusing messages, the Uganda AIDS Commission, working with the National Message Clearing Committee, reviewed and revised the messages, and the Minister for Presidency has issued guidance at both national and local level, Your Excellency. And the leaders are using this. We are especially working with RDCs to make sure that these messages are put out and our people continue to be educated. The emphasis on education and awareness campaigns has contributed significantly to changing society attitudes, reducing stigma, encouraging people to speak out, as we've just seen today, and seek treatment. Uganda has become a beacon of hope in the global fight against HIV and AIDS, showcasing that with determination, collective effort, it is possible to make substantial strides even in the face of formidable challenges. Your Excellency, allow me to acknowledge efforts beginning with Mama Janet Seveni, the First Lady, and also Minister, gone out of her way, and currently she carries out regional campaigns focusing on young people, especially young people in schools, abstinence, and ensuring that they avoid sexist risk behaviors. And as you will see, we have been partnering her and moving around, and we would like to request. In fact, we have lots of requests from the region saying, please come to our region, and we are looking at the resource envelope to see if we can expand this program and make it even bigger. Your Excellency, allow me also to extend best appreciation to Honorable Minister for Presidency, Honorable Babidi
crucial for us to steer this, and her leadership, and we appreciate her that provides this continuity. Led by Haji Yunus Kakande, our permanent secretary, the coordination efforts across government departments and agencies have been fundamental, and what Haji Kakande has done is to successfully link us to all permanent secretaries through the head of service, which has ensured that critical cross-cutting issues are taken off by the ministries, departments and agencies. We now have guidance issued by Ministry of Finance that every department has to make HIV and AIDS part of their core planning and allocate resources to that. And I would like to acknowledge the Office of the President for that. Your Excellency, I also recognize the frontline warriors, the civil society organizations, and brave individuals like Watiti and the young person who has been speaking, who are the face of the epidemic. Their resilience, their advocacy, their dedication to the cause has been instrumental in shaping public perceptions, reducing stigma. And I would like, Your Excellency, before you to reassure them that together we stand united with those who face daily challenges of HIV as we draw strength. Extend our gratitude to the UNAIDS country office. We have a remarkable representative of Miss Jacqueline Makoha. Miss Makoha leads a great team. Our sister from Kenya, she plays a crucial role. They are the Secretariat for Donor Coordination. I say this, as we acknowledge our achievements, we must also confront some persistent challenges that lie ahead of us. For example, what you're talking about, the availability and effectiveness of drugs. Amongst some groups. So despite this progress, HIV appears to still pose a threat. There is stigma and discrimination, the population groups and the youth in particular, but we are continuing to make efforts. In conclusion, Your Excellency, I would like us to use this occasion to reaffirm the burden of AIDS. Your Excellency, as you've always told us, let us remember the fight against AIDS. It's a collective effort that requires engagement of every citizen. For need for support, for the political support, religious support, societal leaders to messaging. Your leadership has been instrumental to these successes so far. I say all this for God and my country. Your Excellency, one last request. My team requested me that they would like to have a photo opportunity with you. So if you grant that, I don't know at this point or later, His Excellency is guiding, let it be after the function. I thank you, Your Excellency. Dr. Nelson, I have included it in the photos. Don't worry, you're safe. Thank you very much. Ladies and gentlemen, can we appreciate Dr. Nelson Musoba? And we for the job well done, and we will continue to support you. Semuyindo, if you can make it to the microphone. I hadn't seen him initially. He was one of our very first delegates here this morning. Robert, Your Excellency, is a member of a child-headed household and has graduated from that group of people, and this is where he's at this moment. Robert. Tata President, tukwaniriza abagenyi baffe abakulu bonna tubaniriza mu district yaffe Rakai. Amanya
nze Semingo Robert Kagwa nzalibwa ku kyalo Kasabukengere mu Ggombolola n'ebyakabanda naye nga mpangalira mu tawuni e Rakai nga nsangibwa ku ddwaliro e Rakai. Nze nazaalibwa n'obulwadde nazaalibwa n'akawuka akaleeta Siriimu. Nze era we ntuukidde okuyimira wano nyina emyaka kati mpezezza 3 naye simanyi muzadde wange yenna bw'afaanana. Nakula n'abaŋŋanda n'abagadians bwe batyo abantu bangi abandeze. Taata mize eddagala ly'akawuka kano okumala emyaka 20. Emyaka 10 egyasooka nali muto byali wamu nga tebannamanya. Naye ne bankebera ne banzuula nti nyina akawuka byali si byangu mu community batwalananga nga bakuvuma naye nga tolina musango. Naye nensalawo kaŋŋume kammira eddagala mu masomero nga tujeregebwa ne taata okuva lwe natandika okumira eddagala n'entambula n'abasawo. Tukwebaza okubanga okoze kyamaanyi nnyo mu kulwanyisa akawuka ka Siriimu mu ggwanga. Era taata nyonga okwebaza ekitongole ekya Uganda Cares, AHF Uganda Cares kikoze kyamaanyi kindabiridde okuva mu buto kinjijajabye okuva mu buto mpaka nakati ne kimpa n'omulimo. Mbebaza nnyo era bakama baffe we bali wano Country Program Director wali ne RMD Dr. Cecilia Guleta Masaka we bali Uganda Cares yonna weeri wano. Taata nyongera okukubiriza abavubuka abantu bonna bagende beekebeze. Nze obulwadde nazaalibwa nabwo saabunoonya era nakitwala neŋŋamba bukome ku nze. Teri muwala yenna ali avuddeyo agambe nti Kagwa yansiiga obulwadde era tagenda kuvaayo. Eddagala ndimira bulungi. Teri muntu agenda kugamba nti Kagwa yansiiza obulwadde. Mbakubiriza bagende beekebeza akawuka ka Siriimu. Bwe bakusanga mwekalinga okayina bambi guma si gwosoose ate giri emirembe twagivaamu egy'emabega. Mira eddagala obeere mulamu okolerera abaana. Bwe bakusanga akawuka tokayina weekuumire ku munno yatebanke kwonoonooze n'oli weekuume obeere mulamu nga tolina kawuka. bw'oba nako mira eddagala lyo bulungi. Taata President nyongera okwebaza abantu bano abanfudde kyendi okubanga nsobola okuyimira mu maaso ne mbako kyembuulira abavubuka ku bikwatagana n'akawuka ka Siriimu. Naliko naawe ku World AIDS Day yali ku landing site wali Kasensero nali muto naye nga nawe ka testimony nagenda nkuzibwa Madam Pulima abadde wano former mayor Rakai Town Council omu be banfominze okubanga nsobola okuyimira n'enjogerako ku bintu ebikwatagana ne Siriimu. Manager Raka Mr. Kasozi Fred Minister wa Kamuswaga nabo oyo muzadde wange bakoze kyamaanyi okubanga bamenta bange Salongo Bikande owaawo awo ne muze mutyaba kyamaanyi. Taata nyina okusaba kwenjagala okutuusa eri gy'oli nga tulwanyisa akawuka ka Siriimu okutuuka mu 2023. Omuntu agenda n'afa ku nnyimbe si kyabuwaze naye kyeyagalire. Omuntu agenda n'afa nemanya afudde Siriimu naye kulumbe tolina kyowulako message yonna gye boogerako ekwatagana ku Siriimu. Naye nga nandisabye singa mba nfudde famire yange nga tekigikosa kuma nti Kagwa afudde kawuka ka Siriimu bakyogereko abantu bakipiikinge bamanye nti gundi afudde naye afudde Siriimu. Abantu kyongere okubawaako ekyokuyiga. Abo bakyagala si kyabuwaze okwo kusaba kwange singa kiba kisobose. Taata President tukwebaza okubanga otukoledde buli kimu otujjanjabya amalwaliro eddagala gyeriri eddagala ly'akawuka gyeriri. Mbakubiriza abalwadde tumire bulungi eddagala tubeere bakozi. Ate emirembe gino waliwo eŋŋombe egamba nti kati abalwadde ba Siriimu bakozi okusinga n'abalamu. Ekyo mbongera okubakubiriza tubeere Excellencies, ambassadors and heads of mission, religious leaders, people living with HIV, members of civil society working in the HIV sector, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. Please allow me to greet you kwa lugha ya Afrika Mashariki. Habari zenu, dada zangu na ndugu zangu. I'm reading this speech
on behalf of the United Nations and the AIDS development partners. It is a great pleasure for me to be here at the World AIDS Day in Rakai. This particular district, Rakai, is important to the world and for us who work in HIV. It was the spotlight of the HIV disease in the early 1980s, when the communities started describing a disease that was causing people to get slim and die. It is this action of the community in coming forward to report this strange disease that led the world to start addressing HIV. And so for as we celebrate the community, it is important that we came to Rakai. On behalf of the United Nations and AIDS development partners, I would like to thank the people of Rakai for their actions very early in the 1980s and the actions that they are taking now that have contributed in controlling the spread of HIV. Your Excellency, Uganda has demonstrated to the world what can happen when you combine strong political leadership, good science, solid health systems, and a good community response to address epidemics. Uganda did it for HIV in the 1980s and is still working on that. You did it for COVID-19 and recently for Ebola. These are remarkable achievements and must be celebrated. We are only left with 7 years to achieve our commitment to end AIDS as a public health threat. Many of us already know where efforts must be directed, but allow me to highlight what we think is very important in the next few years. We've heard from the Director General of the Uganda AIDS Commission that we had 52,000 new infections last year, and that the bulk of these infections are happening in young girls and adolescent women, 15 to 24 years of age. Your Excellency, these are girls mostly who have fallen out of school. They fall out of school, then they become victims of gender-based violence, sexual harassment. They end up getting pregnant, early pregnancy, and then they get married, and they also end up repeating the cycle and infecting their children. Last year, Your Excellency, we had 6,000 new infections among young babies who were just born. The bulk of these babies were born to girls 15 to 19 years old. They were exposed to HIV during pregnancy or breastfeeding. Your Excellency, Uganda has the tools, we have the political will, we have the systems, and we can stop this. It is important to also note that only 45% of girls who leave primary school transition to secondary school. And this is where we start having the problem. So to achieve a lasting impact for these girls, we need to ensure that they are supported to transition to secondary school and to complete their education. Also, Your Excellency, the Uganda AIDS Commission has told us that we have achieved 90-94-94 against the UN AIDS targets. Unfortunately, it's not for everyone. We are not achieving these targets for men and for children, for young people. Men and young people are likely to know very late that they are HIV positive. They are likely to fall out of treatment, and they are more likely to die of AIDS as compared to women. So this achievement is not for everyone, and we need to ensure that it is for everyone. It is very notable that the Ministry of Health recently launched the National Plan to End AIDS in Children by 2030. This is a step in the right direction. And
partners have that we reach this goal. This World AIDS is more than a celebration of the achievements of communities. It is a call to action to communities in their leadership roles. We would like to see communities that have been enabled and that are included in the core HIV plans and programs and in their formulation, budgeting, implementation, monitoring, and evaluation. Also, communities need to be fully and reliably funded to enable the required scale-up that we need to achieve the end of AIDS. Barriers to community leadership need to be removed and an enabling regulatory environment created to ensure that communities and civil society can reach those even far in the community and those who are in the margins of society. Today, communities all over the world are leading the World AIDS Day celebrations and are shaping the events and tailoring the detailed calls to their specific needs. Also today, the United Nations Secretary General has reminded all of us that AIDS is beatable. It's possible to beat. And I would like to end by quoting him. Let's finish the job by supporting communities to end this scourge in their neighborhoods, in their countries, and around the world. Asanteni sana. Thank you. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the UNAIDS and the larger UN family who continue to support our efforts to end stigma and end HIV by 2030. Your Excellency, we are almost towards the end, and very shortly I will be inviting the Honourable Ministers to address you. And before that, I will also request that you allow us to recognize some key stakeholders who have supported the Uganda AIDS Commission in this journey, and that will be done before your address, Your Excellency. I want to now take the pleasure of inviting the Area Member of Parliament, the Member of Parliament for Kochi County, the Honourable Kasirabo Boaz, to come and address his people, but also welcome you to the constituency and give us a scorecard of the efforts within the community to end HIV. Your Excellency, President wa Uganda, nsanyusa okulaba era nkwaniriza Kochi. Wane waffe tugamba nti Kamuswaga ayinde naye ne Museveni ayinde nnyo. Weebale kutuddizaawo obwa Kamuswaga bwaffe. Amazima amatuufu, Your Excellency, ne bwe tunaayogera bingi bitya, abantu baagala kuwulira ddoboozi lyo. Kati sigenda kulandaga kwogera lulonda kambe, ngenda kuyita mu byangu tubuulire entanda. Nategese sipiiki yange chairman LC1 n'agyogera neŋŋamba onandiddeko empanga, ate chairman LC5 bwe yazze naye n'agitaanya. Naye muzeeyi, waliyo akantu kamu kenjagala okwogera ku speech ezo zombi. Lyekkubo lino eriva e Rakai ne liyita entantamuki ne ligenda Isingiro okulikuba chorus. Muzeeyi, buli woogenda bakusaba bingi era nze olimu nkusaasira, oba obijjukira oba bitya, nze ntya n'okwogera ebingi. Naye amazima amatuufu gali nti eryo ekkubo lyokka lye njagala okwogerako ku lw'abantu abali wano. Singa onookitukolera ojja kuba ogasse Isingiro ku Rakai, ate n'eno mu Maserengeta ng'otaddeyo ekkubo erisobola okutuuka e Mutukula n'abava e Kasensero nga bakonekitinga wano bw'oba togenze Masaka
noyita ku luno oluddugavu n'ogendera ddala mpaka Mbalala. Akakalukako kubanga obwedda twogera boogera wono bw'onootandika okwogera bw'oti teri ajja kwogera era nawe ojja kikiriza nti tukuwagira. Naddala twagala kukwebaza mulira ab'emikwano, twagala kwebaza Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti wa Uganda ye yaleese omukolo guno wano. Nkyogera sikirumamu amazima amatuufu abaseddekezi baade bagambye nti Rakai waliyo obulwadde mbu omukolo bagutwale simanya awalala naye mbu bagamba nti pulezidenti yakubye emmeeza n'agamba oba gye buli oba tebuliyo ngenda Rakai. Kati eyo enduulu temala, leka tumwongere endala nti ye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 yo. Tugenda kukuwagira nga twekuuma obulwadde obuleeta mukenenya. Tugenda kukuwagira nga tuteekamu amaanyi mu parish development model. Tugenda kukuwagira nga tuteekamu amaanyi mu ssente z'emyoga ze watuwa tukole projekiti naawe ozirabeko. Ate tugenda kukuwagira ng'okomyewo 2026. Ninyenda kwanjurira omuzaire wanje John Kasirabo niwe tata obunyija kishozi okamumbuza aruho aine emyaka 88 kandi nawatuura nakumbuza yangira ngukunda abe ndiho nagamba mugambeho omurebe akuterere jambo mbwe nani mushaba ngo yijaho akuterere jambo kandi mwebaze no kutureberera no kutwegesa okukunda no kwagira. Ekyo nkimaze ab'emikwano mu kiseera kino munzikirize enkome wano. Alo Your Excellency, waliwo abantu bangi bampadde bwe bategedde nti ojja bampadde ebintu bingi. Abasinga obungi be baveterani abazirwanako nga yali ayina kyayamba naddala mu kiseera kye wabeerera mu nsiko. Nk'ekyokureeberaho akaalo omukyala bakana mwetarwaka itema akabalya omuheekera wa Bukanga. So akakora munonga kureeba ngu yakusyaho buyambi. Mbwenu bampereze baraha nyingi byona nabitomu nanishaba sekuritara byakire tubaase kusityo bako wa president abantu batakanye kwatsa ngu nabi byambira. Banaye muzikirize enkomawo nange simala budde. Tusanyisa okulaba Your Excellency tukusuubiza bingi nga naawe bw'otuwa bingi webale nnyo webalire ddala. Your Excellency the President, I had requested and I was trying to avoid the protocol team coming after me, but I had requested the Honorable Kasirabo to request you, and I now want to request you, Your Excellency. There were about 14 entertainment groups that had prepared to entertain you. We only want to request for one, just one, to entertain you. With your permission, Your Excellency. Thank you very much, Your Excellency. Njakusaba subi muje bampadde obuddakiika bubiri. Kati mugenda ku representing abali bonna abatagenda kutuyimbira. Mwebe basazeewo nti mutuyimbireko leero. Edakikezi? NRM oye, Yellow Checkers, Greater Masaka oye, Foot Soldier oye. Ye banyisa subi Mukele jaya tumalawo, abaza. Mukele jaya tumalawo, tweyase Samuseveni watiyabasebo. Samuseveni watiyabasebo, tweyase banga nyumba ku nyumba. Samuseveni
watuyamba ssebo tweyazisa tweyaze essuubi tweyaze tweyazisa Museveni watuyazisa tweyaze essuubi tweyaze tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa tuwaddi mondene tweyagala notubitira sipa ne twesiba wadivisho y'amayumba n'eziba bwe twesiba ennyawo notuwaraka emmere n'egituwa tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa abeejo twali tuwenyo tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa wokere abanga nyumba ku nyumba tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa yagala waleeta lingi mu bbaasi tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa abaana bavanga bazaalibwa tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa Uganda KRC badokita bakola omulimu abali ku ndiri bonna batambula mwebale abasawo mwebale Mukenenya yali atubalawo abasawo Mukenenya yali atubalawo kati tulina weno Rakai project jengaba Baba nyumba kunyumba babudabuda bantu awo ne batendeka ssuubi mu byalo tubayambako abantu eddagala balimira mbutte ne lwataze tumoja kyabeera tweyaze muzeyi tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa muzeyi tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa wamanya banja webale tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa minisita Kasolo webale tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa sente z'ebyoga twazifuna tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa bidya muntu lyenda tweyagala tweyazisa webale Kasolo webale tweyazisa emu pisi namwe mwebale tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa kinyamata masuubi webale tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa emu pikasiramu tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa jabira obulungi bwenjagala tweyazisa kisobaka watuyamba ssebo tweyazisa bazire wafekoti tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa ayindeka muswaga waffe tweyazisa Museveni watuyamba ssebo tweyazisa ayindeka muswaga waffe tweyanziza nnyo Banarakai banaya basubi mbuba wengalo subi group. Your Excellency, we will now listen from the Ministry of Health, who spearhead the efforts in the fight against HIV. I want to take the pleasure of inviting the Minister of State for Primary Health Care in the Ministry of Health, the Honorable Margaret Muhanga, to come and read her statement on behalf of the Ministry of Health on this World AIDS Day. Ladies and gentlemen, Bana Yengaloza, Minister of Health, Minister Mumweku Bugalo. Your Excellency, the President of the
of Uganda, Her Excellency the Vice President, Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, heads of diplomatic missions, development, UN agencies, all the local leaders, protocol observed. I'm glad to be here on this day, the first day of December 2023, to commemorate the World AIDS Day. We get together with a profound sense of reflection and remembrance of those citizens of the world who have lost their lives to AIDS. We also stand in solidarity with those living and affected by AIDS. It is also a day when we look back at achievements and determine to confront the challenges before us in the response to the HIV and AIDS epidemic in Uganda. We embrace this year's theme as Minister of Health, let communities lead. It emphasizes the role of communities in the fight against AIDS and calls for collective action to empower and support communities in this leadership. It's in communities that diseases including HIV occur, but it's also communities where, with appropriate message, disease occurred can be interrupted and prevented. Approximately 1.4 million adults and children are living with HIV in this country. Adults aged about 15 years and older account for 93% of this burden, with 60% of them being female. But working together, we have registered remarkable progress. The detailed numbers have already been given to you and shared by a lot of other speakers, so I will not delve into it. In the implementation of our programs, we continue to prioritize primary HIV prevention interventions. In 2023, we intensified social behavior change communication programs. Working with partners, we have utilized multiple media channels to reach to the public with HIV prevention, care and treatment messages. The key prevention methods have been explained, including our ABC plus D messages. As part of the World AIDS Day, the Ministry of Health implemented a number of pre-World AIDS commemoration activities, which the young girl here has already mentioned, and so I will not delve into that as well due to time. The prevention of mother to child, we continue to focus on 4 critical prongs, which include primary HIV prevention among women of childbearing age and their partners, prevention of unwanted pregnancies among women living with HIV, HIV testing and enrollment of lifelong ART treatment for HIV positive pregnant and breastfeeding women. And finally, care and support for women and their children and their partners. In 2023, HIV testing among pregnant and breastfeeding women remained about 95%, with ART enrollment among HIV positive pregnant and breastfeeding women at 94%, and the viral load suppression of 92%, which is quite commendable progress. Among babies born to HIV positive mothers, ART prophylaxis was initiated for 88% of the babies, and 81% of the babies received the first DNA PRC test within 2 months. We continue to strengthen programs and efforts to bring down this number to 0.
Further strategies to end HIV among children were spelled out in the recently launched Global Alliance to End AIDS Among Children by 2030, with a focus towards elimination of mother-to-child transmission. Now, HIV care treatment program. As of September 2023, 93% of the people living with HIV knew their status, a crucial entry point for accessing care and treatment. In addition, 98% of those living with HIV who were aware of their status were on antiretroviral therapy, which significantly improves their health and well-being. Additionally, 92.2% of adults on ART achieved the viral suppression. We estimate that 1.4 million out of 1.44 million people living with HIV are enrolled on treatment. This data indicates that with sustainable efforts, the country is on the steady path to achieve the UNAIDS targets of 95% of the people living with HIV, knowing their status, also at 95%, and enrolling for life-saving ART, also at 95% of those on ART, achieving viral suppression set for 2025. I'd like to express our heartfelt appreciation to our partners, including the United States government through PEPFAR, the Global Fund, the United Nations agencies like WHO, UNAIDS, UNICEF, UN Women, and UNFPA, and other bilateral and multilateral partners for their unwavering support to our programs. Thank you all for this dedication. We are eternally grateful to you, and together we shall achieve our goals of HIV-free Uganda. We appreciate the people of Uganda for supporting our health programs and particularly our HIV prevention and interventions. We congratulate those who have stepped up to lead in the battle against HIV and AIDS in this country. I would also like to finally give my special appreciation to His Excellency the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, for his remarkable leadership in the fight against HIV and AIDS. I want to thank everybody who has come here today. Thank you very much for your kind attention, for God and my country. Thank you very much, Honorable Minister. Banaye abe Rakai, bana Rakai, ba Minister mubawanga kungalo. Musimeko Minister. Thank you very much, Honorable Margaret Muhanga. Your Excellency, we have several representatives of various institutions that support the Ministry of Health and that support the Office of the President through the Uganda AIDS Commission in this journey as we continue to fight stigma and end AIDS by 2030. And among them, of course, the U.S. government, and representing here is Dennis Bwani for control of the Uganda AIDS Commission and efforts to end AIDS by 2030 here in Uganda. Excellency, we have the Kingdom of Buganda represented here by Owechitibwa Nuwa Chiyimba, the Minister for the Luchiko Cabinet and also General Duties in the Katikiro's office. We want to thank the Buganda Kingdom and the initiatives in the Kingdom that they continue to drive and spearhead in the fight against AIDS. Your Excellency, we have a representative from the Uganda Muslim Supreme Council, who is also none other than Haji Isa Serimba, who is from West Buganda, representing the Uganda Muslim Supreme Council. We have a special envoy from the Supreme Qadi here in Masaka, Sheikh Saikat Hamis. We also have the Chief of Personnel, Mutukula here, and also NRM Nasolo
Magala Deleka, and we also have Sheikh Isa Nsubuga, and of course, and of course, later you'll see we will listen to the Bishop of Greater Masaka, Jumba, who will make a citation, a very special citation that I don't want to unveil right now. But with that said, Your Excellency, allow me to invite our host today, the Minister for the Presidency, none other than the Honorable Mile Babalanda. Can we give her a warm hand clap as we welcome her? Banarakai, or your Minister Yasazeo to ino kujawa ne Rakai. Ero mukolo guno gwa World AIDS Day ne tuguleta wano. Oyo ye Honorable Mile Babalanda. Eranga mzee yamukiriza guno mukolo bagulete wane Rakai. Banange tumuongere ngalo nga agenda tubulira. Your Excellency, President of the Republic of Uganda, Commander-in-Chief of the Uganda People's Defense Forces, National Chairman of the mighty party NRM, our Chief Patriot and champion in the fight against HIV and AIDS, retired General Yoweri Kaguta Museveni. Your Excellency, the Vice President of the Republic of Uganda, retired Major Jessica Alupo Rosepel, Honorable Ministers present, the representative of the UN Resident Coordinator, ambassadors and heads of mission, members of Parliament, development partners, leaders of local government, leaders, honorable members of Parliament, the Kamswaga have been briefed that is also around, representatives of people living with HIV, all invited guests, ladies and gentlemen. Banana Kai Jemuli, NRM oye, Jonia Tabarwanyi o akauka Kenenya oye, Mwebalo kwekuma akauka kam Kenenya, Atena mwebalo kubera kudagala abafuna akauka kam Kenenya, Mongero kwekuma kubanga bobera kuddala osigala ng'oli mulamu bulungi si bwe kiri. Twagala okusiima Ssaabalwanyi olw'okubanga yaleeta eddagala erituwadde obulamu obulungi. Twongere okwekuuma tubeere ku ddagala tujja kusigala nga tuli balamu bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Excellencies, sir, every year on 1st of December, the world commemorates World AIDS Day. People around the world unite to show support for the people living with and affected by HIV and to remember those who lost their lives to AIDS. The world can end AIDS with the communities leading the way and with excellent leadership like yours. Today, after 4 decades of AIDS, we are not only celebrating the World AIDS Day, but we are recognizing Rakai as the epicenter of the AIDS pandemic before it was described in the entire country. We are celebrating the NRM government's achievement of fighting this calamity and proving to the world that it can be put to an end. It is here in Rakai that the terrible face of this disease was unveiled.
Your Excellencies, sir, I welcome you to Rakai and thank you for finding time out of your busy schedule to come and officiate at this important day. For the last 3 years, you have consistently presided over this event, and as minister charged with supervising the Uganda AIDS Commission, I cannot take this gesture for granted. Your presence energizes the efforts of all actors in the fight against the AIDS pandemic in this country. I thank you, Sir, Your Excellency, for prioritizing the fight against HIV and AIDS. Your leadership since 1986 has been instrumental in fighting the deadly disease and has restored the hope that Ugandans had lost in the war against AIDS. Your efforts in working with and supporting the scientists and other players in the fight against HIV enabled you from 18% in the 1990s, when the Uganda AIDS Commission had just been created, 5%. Your Excellency, sir, it is said that behind a very successful man, there is a woman. I would like to thank the First Lady, Mama Janet Katam Museveni, who has equally provided such inspiring contribution in the fight against this deadly disease. Her efforts involve HIV-positive women and children orphaned by the disease will be remembered forever. Allow me, sir, Your Excellency, to appreciate the support of the AIDS development partners who have walked this journey with Uganda. Specifically, I thank the United States government through the President's Emergency Plan for AIDS Relief, that is PEPFAR, that has invested greatly directly here, nationally, but also through upstream mechanisms such as the Global Fund. The support to our people since 2004 has been in HIV prevention, testing and treatment interventions. I thank other partners who have provided Uganda with both financial and technical support. Your Excellency, sir, at the beginning of this year, some bad actors wished to frustrate our efforts in the AIDS war by negatively influencing our development patterns. But due to your clear vision in ending AIDS, the pattern gave them hearing, and we are glad our patterns are sent here. Honorable Engineer the support. Excellencies, sir, allow me to also thank the new U.S. Ambassador to Uganda, Mr. William Pope, who has communicated the United States' willingness and support to the AIDS agenda. Within a short time of his stay in Uganda, proved to be a very good pattern in this struggle, and he has provided excellent views on how to deal with the pandemic. Your Excellencies, sir, I also recognize the implementing patterns and civil society organizations, such as the AIDS Support Organization, that is TASO, which was the first local non-government organization to offer counseling and hope for people living with HIV, moreover at a time when there was no treatment available. TASO has since grown to become a granting organization through which funding is channeled for the civil society organizations. I applaud you and call upon you to build the capacity of the other homegrown organizations to follow the same example. I as well recognize the role of the religious and cultural leaders, ministries, departments and agencies, private sector and all civil society organizations for the positive contribution they have and continue to make in the fight
against HIV and AIDS in this country. Your Excellencies, sir, the cultural leaders led by His Majesty, the Kabaka of Buganda, Oweekitiibwa Ronald Muwenda Mutebi, have been very instrumental in supporting the activities of the Uganda AIDS Commission by physically participating in the activities to end the pandemic. I thank the network of people living with HIV across the country for their role in coordinating efforts to reach all their members in their constituencies. I thank Uganda AIDS Commission for coordinating the HIV multi-sectoral response for the past 30 years with evident results, especially the reinvigoration and refocus under the leadership of Dr. Nelson Musowa as Director General. The country has several orphans due to HIV, but the success story is that majority of them live healthy and productive lives, having started on treatment for those that were born with the virus. Your Excellency, sir, all this stems from your proactive, systematic leadership and guidance in the HIV fight, especially focusing on elimination of mother-to-child transmission. Your Excellency, as a country, we will continue with the campaign against traditions and misconceptions that continue to cast HIV and AIDS as a strange disease, that which propel ignorance among the population. We shall continue to focus on behavior change, communication, and the fight against the structural drivers such as income disparities through our parish development model. We shall also fight stigma and discrimination against people living with HIV at the family, workplaces, community, and at national levels. Your Excellency, sir, we do still have the challenge of leaders not supporting the HIV awareness and prevention campaign to mobilize and sensitize our people. It appeals to all leaders at national and subnational levels to continue to focus on these strategies as we run the last mile of ending AIDS as a public health threat by 2030. Your Excellency, despite the achievements that have been highlighted in the report, Uganda still has a high burden of HIV infections among young women aged 15 to 24, which is 4 times higher than that of their male counterparts. Your Excellency, with the initiatives that the NRM government has put in place like Emyoga, Oweekitiibwa Minister Kasula ali wano, Emyoga, the parish development model, Operation with the creation and others, every young person who is of age will be able to defeat poverty and keep away from some of the behavioral engagements like early sex that propel HIV prevalence among the young people. Excellency, sir, for the importance of this paragraph, I kindly request Ugandans here and those who are watching us on TVs to pay attention to this paragraph. Abaye musirikeeko, waliwo ekijjanga kyokya, mbasaba mutega amatu, ka paragraph katono nnyo. Excellencies, sir, the struggle to end AIDS is still on. And since you are our champion in the fight against HIV and AIDS, I kindly request you to continue steering this country. Uganda will not be defeated with your great leadership. Banange nkogedde. As I conclude, I want to thank you, Your Excellency,
for being a lifetime champion of ending AIDS pandemic. In a special way, I thank the leaders and the people of Greater Masaka who have jointly participated in organizing this event under the coordination of Mzei's daughter, RDC Rakai. Where is she? RDC Sarah. Thank you and your team. The leaders of this region have also been supportive of the organizing committee for this event. I also commend the Presidential Press Unit, the UBC, NTV, NBS, and other media partners for ensuring that this event is telecast live. As I conclude, Your Excellency, allow me to brief the public that His Excellency the President will publicly recognize the outstanding effort and leadership of individuals and organizations in the HIV and AIDS response in Uganda. In September 2023, the public was invited to nominate individuals and organizations to receive the prestigious annual HIV Impact Award in the following categories. Category 1, HIV Impact Leader of the Year, that is an individual. 2, HIV Impact Leader of the Year, National NGO. HIV Impact Leader of the Year, Community-Based Organization. HIV Impact Leader of the Year, Corporate Institution, that is private sector. HIV Impact Leader of the Year, HIV Mainstreaming, that is ministries, departments, and agencies. HIV Impact Leader of the Year, HIV Mainstreaming, local government, Northern Region, Eastern Region, Western Region, West Nile, South Region, and Central Region. A technical review committee composed of experts in the HIV and AIDS sector evaluated the nominations and selected winners for the awards in the categories above. The assessment entailed consultations online, website, reports of the respective institutions or affiliations for individuals. Effort was made to cross-check with some nominated institutions, individuals, for clarity of information applicable. Consultations among peers. Final discussions by the selection committee to review the findings and come to the consensus. We are all recognizing today the Rakai community for the excellent ate yongera kiri ekyokumira eddagala mu nga buli sande okumirwa. Waliwo okumira eddagala mu kiseera era ne mu bupimo ng'abazadde omusawo we yatunnyonnyodde. Eddagala lino tulibeerako obulamu bwonna abalwadde bwe baba babumira. Oyina okukuuma ennono gwe ng'omulwadde, okumira eddagala mu kipimo kyalyo, mu biseera byabyo, obutayosa. Tewali kuyosaamu, terigenda kukolira nti tomize. Kitegeeza omuzadde n'omuntu yenna ali ku bujjanjabi talina kuyosaamu kumira ddagala lino okusobola okulaba nti akawuka tekasajjuka. Kati muwulidde pulaani yange eri nti namba emu buli omu yeewala akawuka, ate kisoboka okwewala akawuka. Mubuulire abaana bonna kuva mu buto mbagambe nti wadde eddagala weriri bw'okwatibwa akawuka kano waliwo kyeka kutemako mu bulamu bwo. Namba emu. Namba y'okubiri, bwe kiba ky'omukisa omubi akawuka ne kakukwata, kola bya Dr. Kyabayize byakugambye wano. Bwe tuvaawo kati waliwo abanyankole kye bayita okweyamasha. Okweyamasha munakivunula mutya mu Luganda? Abakoki beeno tebamanyi Lunyankole, tebamanyi Luganda.
okweyamasha Your Excellency, okweyamasha kwe kulongoosa ekiyumba ky'ente ekiraalo ennyana mwe zisula bwe zoonoonamu n'oyeramu waayeya muzeeyi mu lukooki okwo kubeera kuyoola busa so ono Siriimu twagala kumuyoolera ddala ave mu kiraalo nk'obusa bwe tujja obusa mu kiraalo. Kati njagala abasawo ekintu kya vaccine yaffe kituusewa Entebbe munakyo kyemukimanyiiko kubanga tusobola kubeerawo n'obusa mu kiraalo. How far has our vaccine gone? Your Excellency, the scientists have been working, but they have not been very successful with the vaccine because of how the virus behaves. No, but you have not talked to the ones in Entebbe recently. There is some progress. Where is done? The lady doctor, do you have, are they here? The virus. Si kyansonga. Entebbe bali mu kaweefube okulaba nti tufuna empiso y'okugema. Tugemere ddala ng'abo kubanga korona twamugema twagigema tekyataawanya kati basobola okugigema. Nazire endwadde zonna zemumanyi polio biki n'olwekyo eno yali ngumu kubanga akawuka kakyukakyuka naye abasawo abakugu baffe Entebbe virus bangambye nti kati waliyo essuubi. Ekyo olwaleero nze ebyange biri bibiri. Namba emu okwewala, namba bbiri okuwangaaza obulamu eri abo abakwatibwa akawuka. Mbyokwewala ekigambo ky'abaana abato kubanga mulabye nti abaana abato be basinga kukwatibwa akawuka ako. Ate kyaleetera akawuka nnaku z'omumaka obwavu. Kati nze kyenteesa nti tubagireko ekizibu omuzizuko ogumu obutasoma. Abaana bonna abanaku basomere obwerere mu masomero ga gavumenti nga bwe twakitegeka kigenda kujjako ekizibu ky'amaanyi. Abaana bagenda kubeera mu masomero ne tubabuulirira ne balaba nti bagenda obulamu bwabwe bulina gye bulaga. I think it can contribute. Now, finally, baali basitiisatiisiza nti waliwo obulwadde bano abatamanyi ebyaffe ebya wano nti waliwo obulwadde Rakai nti bulwadde ki ne bangamba nti kooto mu Luganda bagiyita batya? muzeeyi ndowooza ye kawumpuli. Kooto oba mu Luganda ekigambo tekirimu mukozesa eky'olunyankole. Kooto, anthrax. Bwe bakirese mu kabinisi ne tubagamba nti eyo kooto
eta ente ntono eziridde ku muddo ogulina akawuka ako ate okwawukana na korona n'endwadde endala kooto olina okulya ennyama naye tesobola kukusiiga nga kati bwemuyimiridde awo nti breathing okusa nti kooto ekukutte tekisoboka. Yensonga twabagamba nti abakooki mubayite mu lukiiko tikirina nsonga naye mubagaane okufumba ennyama tebafumba nyama y'ente y'embizi yaki bajje mu lukiiko lwoka bwe baagala okufumba bafumbe ebijanjaalo n'obusaza mpozi n'enkoko kubanga ebyo tibirinamu kizibu ekyo. Yensonga twabagamba nti muleke kutiina busha kooto si kizibu kyamaanyi ekigaana abantu okutambula. Nolwekyo nsanyusa okujja wano ntubasanga netwogera nammwe. Kati ekisembayo ebintu bibiri. LC1 ayagala piki eda munanga abakooki balina amayirizi g'amaanyi nno. Omukooki bwanyiiga ayinza kuleetera ebizibu kubanga ffe ab'ekitundu kino twali tukimanyi nti bwoba wetaaga eddala ly'amaanyi erisobola okuloga nti ogende kooki oba ogende Tanzania abaziba so saagala omukoyo nange tweyanza Your Excellency bannange ate ne wabawo kagwa ayagala ente kali akavubuka akampi kagwa akavubuka ako mukampere miliyoni 4 kagule ente 2. tweyanza Your Excellency webale kumukwatako tweyanzege kati bishop wamwe gwe balonze owabalokole talina democracy andagidde nti ndina okugenda Masaka enaku z'omwezi 9 oba njagala wasaagala kati bishop ono omukifo ky'okusikiriza abantu abakaka bukakasi kanzije ndabe ekyenaakola bishop nyinza obutajja naye ngenda kusindikira obuyambi. tweyanza Your Excellency naye omulala ayinza kujja mwala wange oyo vice president ayinza kujja akuleetera obuyambi. Kati ekisembayo ebbanja ly'enguudo z'abakooki bannange esebo kati ebbanja eryo tulina okulusasula era twatandika dda tukozesa
obukodyokodyo, waliwo sente ze abanoonyi empungi, refugees, abanoonyi b'obubudamu. Omanyi waliyo refugees eyo mu Isingiro Nyakivale. Kati tugenda kukozesa sente eziva oludda olwo okukola oluguudo oluva Kabingo lulwo wali wakati Rugaga, Lwangabo, Endinzi, Ntantamuki, Magabi, ndowooza wano Kibale. Lwe luguudo Lyantonde, Rumbugu, oba Lwamagwa, luyita Lwamagwa ka Rakai. Kati mugambye nti twongereko lutuuke ku nguudo eri eya ku mwalo oba awo sitegeddewo ngenda kwekenenyawo, naye kibadde mu ntegeka yaffe okuva edda. So in English, I challenged these people and told them that originally this virus took us by surprise. We didn't know where it was coming from initially, but within a short time we knew that it was coming through sex. And from that time we told people that you can easily avoid this problem. And when they do, it works. It doesn't spread. It doesn't go through handshake. It doesn't go through breathing. It goes through sex. Or originally, it was also going through blood transfusion before we had perfected the checking of blood. So I was now challenging them that now that we know where it is coming from, why is it continuing to spread? But from the data, it seems part of the problem are the young people, 15 plus, who are desperate for life, and they surrender themselves to people who infect them. That's why I proposed to them, and they seemed to like it, that please, one of the loopholes was your refusal to implement free education, primary and secondary, in government schools. If you did that, you would liberate these young children from that dependency on other people prematurely. And they seem to like it. So please, let's take it as part of not only capacity building for the youth, but as part of the anti-AIDS measures. The children to go to school, be looked after by Uganda, the Republic of Uganda, should be the one to look after the children of the poor homes, poor families, by providing free education. And they seem to like it. And then, so that was the first effort. Prevention by talking, but also by removing some of the hard roads, like this one of young people being stuck and being vulnerable. Then through the other programs, the Myoga, the PDM, the families should be able to get income and have the children not so desperate
trying to sell themselves in order to solve the problem of livelihood. Then the second cluster of measures was that in case for those who already have the virus, then the good thing is that now you can live for a long time, taking the ARVs, provided you take them properly. And then the women who are pregnant, they take the other one which stops mother-to-child transmission. And in that way, it will reduce transmission, but also prolong the life. But you must take the drugs as directed by the medical people. But one of the points I wanted to clarify was to remove the idea that if you are taking ARVs, you can live a totally full life like the one who is healthy. According to what we have observed in the army, and these doctors confirmed it, that's not the case. When you expose the body to rigorous exercises in the army, I have seen a number of cases where people break down. I don't know whether they improve, these new medicines have addressed that, but we lost quite a number of commanders when they went into battle. While they appeared to be all right, but when they went into this hard army life, field life, their systems broke down. So therefore, really to get full value of your full potential of your life, avoid this kauka. That is my message. The other one is a fallback position. If you have a problem, then you fall back on this position. Then I talked about some other local issues, like the road, which there are two roads they are talking about. One is from Isingiro district through here. The other one is from Liantone district through here. This is what we are talking about. Mwebale nyo, mwebale ddala, abakochi, Katonda, mwebale okuwagira NRM. Obugalo, NRM oye! Njagala kwebaza ndabyeko endimiro nungi zirimu emwanyi. Awo mukuba awo ndabyewo endimiro nungi zirimu emwanyi zikyali nto naye ndabyemu emwanyi nensanyuka. Oba omuzungu ono yabakulemberamu ebyo. I saw some good gardens of coffee. So our other friend, I don't know whether he's the one doing guiding you to do that. Yes, Your Excellency. It is Uncle Jeff of Kibale Children's Center. Yes. So mukwatirawo ngenda mukwatirawo buli maka gabere nemwanyi gabere najja Masaka nimbe basomesa. I was in Masaka and I then repeated my message to you. Mugobe wavu maka. Naye njagala mu nyambe tulwane ku kyabana okusomera obwerere. Ekizibu ekyo kiveewo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tweyanza Your Excellency obugambo obulungi, weebale kufaayo ku lw'obulamu bwaffe ate n'okufaayo n'ojja n'otukyalira ebyenkulaakulana. Weebale nnyo Ssaabalwanyi, Mukama akuwe omukisa. Ladies and gentlemen, please once again put your hands together for His Excellency the President as we appreciate him for joining us on this World AIDS Day. Your Excellency will have the anthems, the Uganda National Anthem and the East African Anthem. And after that, Your Excellency, you'll have the photo you did promise the Uganda AIDS Commission. So AIDS Commission staff get closer as I request the PPU team to give us the anthems in reverse order.
Thank you very much, Your Excellency. May we take our seats? His Excellency is going to take a couple of photos. I want to request abatutweya nzege eddakiika eno yennyini pulezidenti Museveni yakamala okwogera era bannarakayi abeebazizza byasuso okuba nti balwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Obulwadde obwa bagambye nti okugema kusinga okuwonya n'olwekyo Rakai bagema obulwadde obwa Siriimu mu kifo ate ky'okwagala okubujjanjaba obujjanjabi. N'abagamba nti okugema kusinga okuwonya ati balina kunoonya ndwadde zino era abadde ne Dr. Nelson Musooba nga bagamba nti singa ate obunoonya bufuna ate n'ofuna obuzibu obw'amaanyi obw'okubanga ogenda maaso n'okumira empeke. Bingi nnyo pulezidenti byayogeddeko ng'awa ensonga musanvu bannarakayi ne bannayuganda okutwalizaamu zibalina okugoberera mu kulwanyisa obulwadde buno obwa Siriimu. Tulaba pulezidenti okufuna ekifaananyi nabo era ekyo nga bw'okiraba kakati pulezidenti agenda kubanga asimbula maaso. Chairman owa LC gwe mwalabye nga asaba entambula pulezidenti amuwadde miliyoni 5 agende maaso n'ogula awadde miliyoni 4. Omuvubuka oli alina Siriimu yabadde amusabye nte bw'atyo namuwa miliyoni 4. Ye ne gavumenti ye okuviira ddala mu mwaka gwa 86 lwe bafubye nnyo okubanga babulwanyisa ne butya bwe basooka okubiyita ebiteega ate ne bagenda maaso n'okukakasa nti bwali ebulwadde. Tuli ku Assault TV nga batulaba yongerayo bwebityo bwe bitambudde kuggwe agenda maaso n'okulaba Assault TV okuviira ddala ku ssaawa emu ze twatandikiddemu paka kakati tandikira ate bagenda okuwulira nga ne mubaziba bufubutuseeyo n'ebitundu ebirala mu disitulikiti ey'e Rakai bulanda paka neeno gye tuli kakati okubanga ebintu byatuuka oku level eyali ate etiisa. Abatulaba nayo abantu n'okulaba Assault TV. Minisita ngenda kusooka nfuneyoko minisita omu babiri bye tufuna wano embeera yeeyo eri wano kummwe. Abatulaba embeera yeeyo eri wano kummwe abagenda mu maaso n'okulaba Assault TV. Nkugambye tugenda kubanga tufunayo ku baminisita tuli butereevu ku Assault TV balabi baffe twagala okubaako omu babiri wano betufuna ate mumbeera eno ebaddewo olunaku olwaleero mu kigambo kimu bibiri ate oluvannyuma tujja kubanga
abasiibula tulaba Vice President mukyala Alupo yeeyongerayo Mr. Assembly n'okwogera kwa President tuli butereevu ku SOT TV owekitiibwa bannayuganda bonna bannayemba yozaayoza okutuuka ku lunaku luno olw'enjawulo olunaku luno lwanjawulo eri bannayuganda bonna olw'okubanga Mukenenya bwe yatulumba mu kiseera ekyo yatumalirawo ddala yatukola bubi nnyo. Mukenenya bwe yatulumba yatukola bubi nnyo n'atumalirawo ddala era abantu baffe baafa bangi era ono yasooka kulabikira mu bitundu bino ebya Rakai. Bannayuganda kitukoze bulungi nnyo. tuyanze Oweekitiibwa Minisita y'omu ku babadde wano naye nga tukugamba nti omukolo gwo gubadde bwe gutyo gutambudde bulungi nnyo gubaddeko ab'ebitiibwa abakungu bangi nnyo era nga mu kiseera kino tugenda abeetabye ku mukolo guno. Minisita Noah Kiyimba yakiikiridde obwakabaka bwa Buganda okwogera kwa President ku lunaku luno olwa Siriimu okuwulidde. President atuwadde obubaka naye ng'okusingira ddala ennyo obubaka butambula n'okwekuuma obulwadde bwa Mukenenya. Ekikulu okumanya nti obulwadde buno tukyali nabwo nti weebuli naye ng'ate tusobola bulungi nnyo okubulwanyisa singa abantu twekuuma. Abalina obulwadde okunywerera ku ddagala kikulu nnyo okuba nti abasawo batutegeeza nti obulwadde buno buli lwomira eddagala nga bwe bakulambika osobola bulungi nnyo akawuka kano okukamala amaanyi. Era abasawo balina n'emmere gye batubuulira gye tusaanidde okulya n'ebintu ebirala ebyo byonna kikulu nnyo tube nga tubinywererako. Abo balina obulwadde basobola bulungi nnyo okukola emirimu ng'abantu abalala naye tumanye nti newankubadde obeera ku ddagala akawuka kano tekakuleka kyekimu. N'olwekyo ekikulu ennyo kwe kulaba ngeri ki gye tusobola okewala. Era obwakabaka bwa Buganda tutambulira wamu n'omulamwa ogw'okulaba nti obulwadde buno omwaka gwa 2030 egunaatuukira tube nga tufuma bume omulamwa gwa Uganda omulamwa ogwa ensi yonna ku bulwadde bwa Mukenenya. N'olwekyo bannayuganda mwena tubakubiriza tutambule n'okulambikibwa ate ekikulu ennyo twewale nnyo kuba Pulezidenti atugambye nti ekikolwa ekikulu kuba kwegatta akawuka kano mwe kayitira. N'olwekyo tubeere beegendereza tusobole okubeera n'obulamu obulungi. Tuyanze Minisita olugendo olulungi Bwakabaka Minisita ate abukiikiridde eyoyo nkugambye nti tuli butereevu ku SOT TV kati tugenda mu maaso n'okubanga tufunayo ku bantu ab'enjawulo wano wetuli babeere nga ate tufunayo ku ddoboozi okuva mu abantu nga bwe bazze era nga bawulidde okwogera kwa President. RDC ow'e Rakai twamukalako kolumo naye nakati tuli naye essaawa zino okwogera kw'omukulu okuwulidde. RDC mu kigambo kimu bibiri President atusibiridde entanda nga bannarakai ebadde enzito ddala. Entanda ebadde ennungi erife abantu b'e Rakai kubanga omukulembeze agambye nti nno buno obulwadde tugenda buyoolawo nga we tuyoola obuso okuva mu kiraalo. Ate nga yeewuunya n'okwewuunya lwaki buno obulwadde bukyalibo bwe tuba tumanye engeri gy'okubupreventingamu tulina okubulwanyisa paka we bugwawo. Naye ekimpadde essanyu eri abantu bange ab'e Rakai nti omukulembeze agambye enguudo zaffe agenda zikola okutandika n'omwaka guno paka n'omwaka ogujja. Kiwadde essuubi bannarakai. Tuyanze madamu RDC ow'e Rakai. President yeeyamye okukola enguudo okuva eisinjiro agambye nti abantu bazze bamujjukiza ku nguudo n'oluguudo olwo era agambye nti agenda dukola n'oluguudo olw'omu ddwaniro. President ategeezezza nti nalwo ajja kubanga alukula oluguudo olwo oluva mu ddwaniro. President yeeyamye ebintu bingi okwogera kwa President okuwulidde.
Leero tubadde basanyufu okulaba nti amanya bampita Kagiga Miriam Mugisha Deputy RDC ow'Ekalungu District. Leero bwe tubadde nga tukuza olunaku olw'akalwadde akamukenenya ako akajja ne katurumba mu district era President atukubiriza President waffe omulungi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'agamba ngu tweyongere mu maaso okulabira ddala nti twekuume ekirwadde ekyo ekyajja ne kiturumba era tusaba nti buli ogenda kwegatta n'omuntu osooka ogende oyekebezebwa n'osanga nga kalwadde ako okalina Dokita yatuwabudde ate ne President n'atugamba tubeere nga tulya eddagala eryo bw'olirya rigenda ne lizikiza akawuka ako but omusawo atulabudde n'agamba tolina kuluvaako osigala ng'olirya bw'oba ng'ogenda kwegatta n'omuntu n'ofuna olubuto ne bakukebera ne basanga ng'olina akawuka ako osigala ku ddagala n'oba ng'olirya emyezi 9 bwegwako bw'ozaala omwana osobola kumwosya kubanga akadagala akawuka lyakakendeza njagala batata ne bamaama nga tukuza tureme okubulajagalira kubanga obulamu gaga era twebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu bagezezaako okulabira ddala nti by 2030 akalwadde kamukenenya kajja kuba nga kakendedde. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Madamu Deputy RDC ow'Ekalungu ndowooza sikyogedde bubi embeera bwetyo kuggwe agenda mu maaso n'okutulaba abalabi baffe aba Assault TV President ye agenze naye tukyayinawoko ku bantu chairman obukadde 5 buli mu nsawo saawa zino obukadde 5 babumuwadde yayogedde bulungi speech ye ebadde nnungi nnyo nnyini ddala era alambise ku bintu bingi nnyo mwamulabye naye kakati agenda tulaga ku ssente President zamuwadde abantu bagamba nti olumu baba balimba neyanza nnyo Sort TV Media mu Lukaka mu Kalobya Kabanda Sub County Rakai District olunaku olwaleero nga tubadde tujjukira Siriimu wano mu district ye Rakai wamu n'omukulembeze w'eggwanga ni bazze ne tumwanjulira ku nsonga zaffe ezituluma wano ku kitundu kyaffe era annyanukudde kubanga mbadde ntambuza bigere nga siina ntambula era sente zizino zindi mu ngalo azimpadde ez'okugula pikipiki eyo era njagigula ngende RDC asindika ebifaananyi ebyo bigende wa President akakase ddala nti omukulembeze emirimu gy'eggwanga nyongere okuweereza ab'ekitundu kyange saako n'okunoonyeza President Yoweri Kaguta Museveni obululu mu kisanja ekiddako. Neyanza nnyo Sort TV. Tweyanziza nnyo tweyanzeege tuli butereevu atwogera ku kwogera kwa President n'olunaku luno olwa kwefumiitiriza ku bulwadde obwa Siriimu akatukiro owa Kingdom eyato naye abaddewo kulwa bannaffe akuva mu bukama obwo okwogera kwa President ow'ekitiibwa okuwulidde ate n'omukolo ogulabye nga bwe gutambudde. Omukolo gubadde mulungi nnyo ku nsonga ya mukenenya abantu banyiikire okwegerera kulwanisa mu bukama bwa Tooro embeera eri etya? Obukama bwa Tooro embeera nkenenya eri bubi nnyo lwa nsonga nti mu kibuga kyaffe ekya Fort Portal kyekikulembedde eggwanga lyonna mu bungi bw'abantu abafuna obulwadde bwa Portal City eri ku 17 naye ng'ensonga enkulu esinza okuba nti nno bannannyini loogingi baddira obwana obuto ne babuleeta okumpi ne babusendasenda ne babuleeta
busitoma abanayingira ziroogi zaabwe. Era ku kiseera kino njagala nkubirira abannannyini ziroogi balekeraawo okukulembeza ssente ne boonoona obulamu bw'abaana baffe. N'olwekyo ensonga eyo nkulu nnyo. Abakulembeze abanampulira mu bigambo bino mubuulirire abasajja abalina ziroogi balekeraawo okutwala abaana baffe mu bukaba ne babaleetera obulwadde bwa siriimu. Siibula waakiri tujja kufunayoko ekigambo kimu okuva ewa honale oluvannyuma tujja kubanga tubasiibula abalabi baffe aba Soti TV. Oweekitiibwa minisita tusanyusa okusinkana tuli butereevu ku Soti TV okuva lwe twatandise omukolo guno okwogera kwa pulezidenti okuwulidde. Mukolo guno ogw'okulaba nti tulwanyisa akawuka n'okukamalirawo ddala by 2030. Nze yagambye nti bannange omuntu omulwadde wa mukenenya era tobeeranga kyekimu nti eddagala tulina kulimira mu budde. Bw'oba osazeewo nti saawa 2 ez'okumakya tokyusa, awo ogenda kusapuresinga akawuka, obeere mulamu, owangaale, okaddiwe, ozaale abazzukulu n'abazzukulu, obe ng'oli mulamu bulungi. Nti omulwadde w'akawuka ka mukenenya tabeera mulamu 100% nga atalina kawuka. Kati ekyo teweeyibaala n'olowooza nti ndaba eddagala weeriri, nti kituufu eddagala weeriri. Gavumenti esasula eddagala lino naye ate tunaffe tusaanidde okubeera. Bw'owulira nti oli mulwadde ate tugenda bali kusiiga balala, gwe sigala nga weekuuma ng'obeera ku ddagala ng'obulamu bugenda mu maaso. Nammwe abaana baffe tebalina bitaano mutwalo wefune sente government model weziri, emyoga wejiri, twenyigire mu government interventions, government programs kujaajamya obulamu bwaffe bwe tutyo. Bannalakayi mutukoze bulungi nnyo kubanga ekirwadde wano wekyasooka okumanyibwa mu dde bakawuka ke bayita Siriimu. Kakati era tuzze okubajjukiza nti Siriimu tannaggwaawo, akyaliwo. Naye ate tulina okumumalawo by 2030 ffenna nga tukoledde wamu. Community twagala eri bivimwe musinga olaba muzene beereevu. Bannayuganda mukenenya nammwe abakalina tubeere nga tumira eddagala mu budde, ensi etambule, tulina ogenda mu maaso newankubadde ebyo byonna weebiri. Minisita, ffe tukwebaza olwa sipiiki ebadde ennungi gy'owadde ku mukolo guno. Tweyanziza nnyo tweyanzeege, tweyanziza nnyo amiina, tweyanziza nnyo tweyanzeege abalabi baffe aba Soti TV. Ekiri wano kyekino nga mukiraba kummwe abagenda mu maaso n'okutulaba. Embeera yeeno abano betulaba abali mu tweyanzege abalabi baffe aba Soti TV okuviira ddala batandikidde ku makya nga tubatuusaako embeera n'enteekateeka yonna nga bwe yabadde wano paka kaakati wano etuli kugwe abadde atulaba oweereza live. Tugenda kugenda mu mpeereza zaffe eza bulijjo. Robert Mutebi, Yasini Kikoyo ne kyagambiddwa Isaac bwe twatambudde. Mubeere bulungi, mweraba. Happening now. Tutaataaganya mu mpeereza yaffe okukutuusaako ebyakagwawo.